그럼 지금부터 한중남미 청년 포럼을 시작하도록 하겠습니다. 안녕하십니까. 저는 한중남미 청년 포럼 사회를 맡은 외교부 중남미국 윤하영 연구원입니다. 반갑습니다. 먼저 바쁘신 가운데도 이렇게 자리해 주신 청년분들 및 연사 여러분께 감사의 말씀을 드립니다. 첫 순서로 외교부 허태환 중남미 국장님의 격려사가 있겠습니다. 허태환 국장님을 무대 위로 모시겠습니다. 큰 박수로 환영해 주시기 바랍니다. 오늘 청년 포럼에 참석해 주신 강연자 여러분, 그리고 오늘 참석해 주신 모든 분들께 감사 말씀드립니다. 저는 외교부에서 중남미 국장으로 일하고 있는 허태환이라고 합니다. 오늘 행사는 우리 젊은 인재들이 창업을 하고 또 중남미를 포함해서 해외에 진출하는 것을 지원하기 위해서 특별히 마련된 행사입니다. 이 행사는 기본적으로는 우리 청년들이 중남미 진출을 하는 것을 도와주기 위해서 준비되었지만, 좀 넓은 의미에서는 우리 청년들이 창업을 하거나 또는 해외 취업 등을 통해서 현재 우리 청년들이 안고 있는 취업 문제 해결에 조금 도움을 드리기 위해서 마련된 것이라는 의미도 갖고 있습니다. 그 때문에 오늘 이 행사에는 우리 청년 여러분들의 멘토가 될 수 있는 다양한 분야의 네 분을 연사로 모셨습니다. 우리나라 최초 우주인 후보에서 지금은 3D 프린팅 업체 대표로 변신한 고산 대표님, 그리고 우리 정부가 시행하고 있는 다양한 청년 창업 진흥 프로그램에 대해 설명을 해주실 조영수 창업진흥원 TIPS글로벌사업부장님, 그리고 미국 내 기술 분야에서 가장 영향력 있는 라틴계 인사 100사람 100인에 두 번이나 선정된 페루 가스키사의 곤살로 베가스 사장님, 그리고 멕시코 스타트업 분야의 대표적 멘토이자 제규어 벤처를 직접 창업하신 멕시코 전자상거래협회 페레스 그로바스 회장님께서 오늘 강연을 위해서 소중한 시간을 내주셨습니다. 중남미는 여러분 잘 아시다시피 우리나라와 지리적으로 가장 멀리 떨어진 지역에 위치하다 보니까 사실 한번 가기가 굉장히 힘들고, 아무래도 가까이 있는 나라들보다는 상대적으로 이제 주목을 덜 받아온 지역이었습니다. 하지만 이제 그런 연유로 해서 오히려 지금은 아직도 여러분들이 선택할 수 있는 길이 많은 기회의 땅이라는 인식이 지금 늘 확산되고 있습니다. 그 이유는 이제 먼저 많은 중남미 국가들이 한국에 대해서는 굉장히 호감을 많이 갖고 있습니다. 일단은 저희 경제 발전 경험에 대해서 상당히 높이 평가하면서 각국들이 자신들 경제 발전 과정에서 많이 참고를 하기 위해서 배우고자 노력 중입니다. 그리고 K-팝이라든지 우리나라 드라마, 그리고 태권도 등에 대해서 한국에 대해서 굉장히 호감을 높여가고 있습니다. 이와 더불어 가지고 4차 산업혁명 시대에는 일단 우리 한국과 중남미 간의 물리적 거리라든지 기술 격차 등과 같은 과거와 같은 장애물을 충분히 이제 극복될 수 있다고 생각합니다. 그 때문에 한국과 협력하는 중남미 국가들이
이 국가들과 함께 그 한국도 살고 중남미도 같이 살 수 있는 함께 성장하는 그런 기회의 문이 앞으로는 더 크게 열려 있다고 생각합니다. 그런 점에서 창의력과 상상력이 그리고 그 도전 정신이 주도하는 우리 이제 4차 산업혁명 시대에는 그 여러분과 같은 청년들이 이 주인공으로서 한 중남미 간에 그 협력을 주도해 나갈 수 있다고 생각합니다. 그 오늘 이 자리에 참석해 주신 그 우리 청년 여러분들께서 아직도 그 상당히 여백 공간이 많이 있습니다. 중남미에는 그런 여백 공간을 뭐 색다른 그림으로 채우는 그런 주역으로 성장해 주시기를 바랍니다. 오늘 오늘 행사에서 그 여러 멘토들께서 말씀하시는 그 강연을 통해서 어떤 창의적인 아이디어 그리고 청년다운 자신감을 얻어서 여러분들이 꿈꾸는 미래로 나아갈 수 있기를 기대합니다. 감사합니다. Muchas gracias. 허태환 중남미 국장님 감사합니다. 다시 한번 큰 박수 부탁드립니다. 청년 해외 진출 설명회 및 멘토 강연은 해외 진출을 주제로 국내외 전문가 멘토 4분을 모시고 진행될 예정입니다. 원래 참석 예정이셨던 쿨리지 코너 인베스트먼트 권혁태 대표님께서는 개인적인 사정으로 인해 불참하시게 되었습니다. 참가자 여러분의 양해 부탁드립니다. 4분의 멘토분들이 우리 청년들의 해외 진출과 청년 창업을 위해 많은 정보를 준비하셨다고 합니다. 모두 경청하여 주시기 바랍니다. 그럼 지금부터 본격적으로 청년 해외 진출 설명회 및 멘토 강연을 시작하겠습니다. 첫 번째 전문가 타이드 인스티튜트의 고산 대표님께서 달을 향해 쏴라 라는 주제로 발표를 진행해 주시겠습니다. 고산 대표님을 무대 위로 모시겠습니다. 큰 박수 환영 부탁드립니다. 여러분 안녕하세요. 예, 반갑습니다. 방금 소개받은 고산입니다. 오늘 이런 좋은 자리가 있는데 저를 또 초대해 주셔서 굉장히 감사하게 생각하고요. 제가 지금 3D 프린터 관련된 일에 종사하고 있습니다. 그래서 아마 오늘 초대해 주신 거 아닌가라는 생각이 들고요. 4차 산업혁명 하면서 이 3D 프린터 얘기가 빠지지 않고 등장하기 때문에 그런 연유로 저를 초대해 주신 것 같습니다. 제가 처음에 이 강연을 의뢰받을 때 그 주제에 대해서 어떤 말씀을 드리면 좋겠습니까? 여쭤봤더니 우리 여기 오시는 청년분들께 이 창업이라는 게 얼마나 힘들고 그걸 어떻게 극복해야 되는지 이런 것에 대해서 말을 좀 해주면 좋겠다 그렇게 말씀하셨어요. 사실 너무나 어려운 그런 주제입니다. 그래서 저는 오늘 제가 생각할 때 그 창업에 있어서 어려움이랑 도대체 어떤 것이고 그것에 대해서 우리가 어떤 자세로 대응하면 좋을까, 그리고 그렇게 대응을 했던 저도 역시 여러분들과 이제 같은 그 선상에 있는 도전자라고 생각이 되니까 저보다도 그 전에 멋지게 그런 것을 극복해낸 사례, 귀감이 될 만한 사례를 제가 한번 공유를 해보려고 합니다. 어때요? 그런 말씀을 드리면 좀 괜찮을까요? 네, 이렇게 말씀해 주시니까 좀 자신을 갖고 말씀을 드리도록 하겠습니다. 그럼 얘기를 한번 시작해 볼게요. 제가 제목을 Shoot for the Moon이라고 했습니다. 어떤 뜻인가요? Shoot for the Moon. 네, 이 뻥긋뻥긋 하시는 분들이 계십니다. 뭘까요? 네, 맞습니다. 박수 한번 주십시오. 이렇게 반응해 주시면 제가 너무 신나서 할 수 있을 것 같아요. 이렇게 열심히 반응해 주셔서 감사합니다. 달을 향해 쏴라입니다. 뭘 쏩니까? 예, 로켓을 쏘는 거죠. 달을 향해서. 근데 이것을 어디서 본 문장이냐면 제가 예전에 우주인 훈련 받을 때 나사에 가서 훈련 받은 적이 있었거든요. 그 나사 휴스턴에 가서 훈련 받은 적이 있었는데 거기에서 제가 발견한 문구입니다.
원래 조금 더 긴 문장인데요. 무언가 도전하면 할 사람들이 가지면 좋을 것 같은 자세를 담아놔서 제가 오늘 가져왔고요. 이따 이 끝날 때쯤에 한 번 더 공유하도록 하겠습니다. 그러면 이게 도대체 왜 제가 이런 걸 말씀드리고자 했는지 더 감이 좀 오시리라 생각됩니다. 일단 처음 만났으니까 간단하게 재밌는 영상 하나 보면서 시작할게요. 네, 제가 우주인 훈련 받을 때 그 무중력 적응 훈련 받았던 무중력 비행기 내부 모습입니다. 네. 비행기가 한 4,000km 정도 자유낙하를 하면 그 안에 무중력 상태가 이렇게 만들어집니다. 보시는 거는 우주인은 아니고 광고 촬영하는 모습인데요. 저희가 탑승했던 그 비행기 안에서 역시 이렇게 찍었던 모습이에요. 이거는 지금은 다 퇴역했지만 미국의 우주 왕복선 내부 모습인데요. 지금 자세히 보시면은 저 우주인 한 명이 손에 나사를 꼭 쥐고 있고 다른 사람이 그 사람을 돌려서 그 나사를 조이는 모습입니다. Well, I guess when you met me, that it was just... 이것도 마찬가지로 왕복선 내부 모습인데 우주인들 백그라운드가 되게 다양합니다. 뭐 선생님도 계시고 공군 파일럿 출신, 뭐 과학자 많이 있는데 이렇게 훈련받는 모습 보면 과학자가 좀 티가 나요. 저도 과학자였는데 누구 같아요? 저 뒤에 줄 못 맞추는 2명. 나 과학자 같죠? 이분들은 정말 특전사 출신 같죠? 여러분 가운데 큰 하얀색 우주복 보이세요? 예, 이게 우주인이 밖에 나가서 우주 유영할 때 입는 우주복인데요. 굉장히 튼튼하게 생겼죠. 우주선 내부에서는 다른 우주복을 입습니다. 그러니까 우주복이 2가지가 있는 거죠. 어때요? 재밌나요? 네, 제가 이 우주인을 도전한 게 10년 전입니다. 시간 빨리 가죠? 네, 2007년도니까 딱 10년 되네요. 네, 볼 때마다 뭐 엊그제 일처럼 생각이 납니다. 제가 여러분들께 알려졌을 때 모습입니다. 네, 지금 살 너무 많이 쪘죠? 네, 돌아가고 싶습니다. 한번 빼보겠습니다, 제가. 근데 지금 저는 여기 우주인이라는 타이틀로 여기 선 건 아니고요. 제가 2011년도부터 타이드라는 그 창업을 지원하는 비영리 법인을 운영해 왔어요. 예. 지금은 제가 이 단체에서는 그 의장으로서 활동을 하고 있고 대표는 신임 대표가 와서 운영을 하고 있는데 꽤 오랜 동안 이 일을 해왔습니다. 타이드는 테크놀로지, 이미지네이션, 디자인 그리고 앙트러프러너십의 약자입니다. 앞글자. 그래서 기술 기반의 창업을 지원하는 일을 쭉 했었습니다. 어떤 일이 있었냐면요. 여러 가지 뭐 창업 경진대회라든지 아니면 긴 창업 아카데미라든지 그런 것도 있었는데 가장 임팩트 있었던 걸 꼽으라면 팹랩이라는 걸 처음 우리나라에 도입해서 그 팹랩 서울이라는 걸 운영했습니다. 처음에 SK가 후원을 해줬기 때문에 고맙게도 제가 계속 어디 가서 강연을 할 때마다 이 로고를 같이 쓰곤 합니다. 팹랩에서 어떤 일을 하는지 영상을 한번 보여드리면 쉬울 것 같아요. 그 팹랩은 Fabrication Laboratory라는 뜻인데요. 저희가 처음에 창업 지원할 때 2011년도에 하드웨어 쪽에 창업을 지원해보자. 그래서 무언가 아이디어가 있으면 구현할 수 있어야 되잖아요. 그래서 이 팹랩이라는 곳에 여러 가지 장비들, 3D 프린터, 레이저 커터, CNC 이런 장비들 그리고 전자회로를 다룰 수 있는 그런 모든 것들을 갖추어 놓고 사람들한테 교육을 하고 이들이 와서 이 장소를 활용할 수 있게 오픈했습니다. 세운상가의 위치를 시켰고요. 왜냐하면 우리나라 세운상가가 아직까지 제조 기반이 남아있는 곳입니다. 옛날에는 한 바퀴 돌면 탱크도 만들 수 있다고 했었던 정도의 그런 기반이 있는 곳인데요. 지금은 약간 쇠락해 가고 있지만 아직까지 활용하게 될 것들이 너무 많이 있습니다. 그래서 이런 메이커 아카데미라는 한 10주 정도 되는 장기 과정도 있고요. 또 진행을 하다 보니까 꼭 창업자 아니라 아이들을 위한 프로그램도 가능하더라고요.
이 4차 산업혁명 시대에 아이들도 모든 장비를 너무나 쉽게 만들 수 있고 또 전자회로도 다룰 수 있고 하는 것들이 중요한데 정말 해보니까 아이들의 습득력이 놀라웠습니다. 그러니까 아이들뿐만 아니라 어른들이 뭐 드론 만드는 워크샵 또 다양한 이런 워크샵 통해서 자기가 가지고 있던 아이디어를 실물로 구현하는 그런 랩을 운영을 했던 거죠. 그리고 이게 조금 발전해서 문화적인 영역으로까지 확산이 돼서 뭐 메이커 이런 문화 행사라든지 저희가 뮤지션들이랑 메이커들이랑 콜라보해서 새로운 종류의 악기를 만들어서 공연을 한다든지 이런 식으로까지 확장이 되고 있습니다. 소위 이런 것들을 메이커 무브먼트라고 사람들이 부르고 있는데요. 이게 우리나라에서도 이렇게 확산이 돼가고 있습니다. 메이커톤은 1박 2일 동안 생각했던 걸 구현해보는 그런 행사고요. 이 팹너즈라고 저희가 TV 채널을 만들어서 이런 활동들을 홍보하는 일들을 해왔습니다. 네. 팹랩 서울이라는 걸 처음 만들었고요. 그 다음에 대전, 수원 쭉 시작해서 지금 제주도까지 저희가 팹랩을 한 9개 정도 운영했거나 운영하고 있는 그런 경험을 가지고 있고 작년부터는 의미 있는 사업을 시작했습니다. 바로 해외에 이런 랩을 설치해주는 사업인데요. 약간 ODA 사업 같은 느낌입니다. 그 기본 주제는 어떤 거냐면 기본 컨셉은 우리나라의 청년들이 이런 메이커 교육을 충분히 받고 해외에 나가서 개도국에서 그들에게 교육을 하고 현지인들이 현지에 있는 문제를 스스로 해결하는 걸 도와주자라는 취지입니다. 그러면서 문제를 해결하려면 툴이 있어야 하니 이런 랩을 하나 같이 지어주자. 그래서 작년부터 저희가 5개년 계획으로 미얀마에 랩을 설치했습니다. 그래서 운영을 하고 있고요. 앞으로 이 주변에 있는 개도국들에 하나씩 이런 랩을 늘려가는 그런 일을 해갈 예정입니다. 팹랩이라는 개념은 원래 MIT에서 시작된 개념이고요. 지금 전 세계에 한 900여 개가 이미 만들어져 있습니다. 네. 저희가 서울에서 처음 시작했고 이 MIT에서 그런 정신을 받아서 했지만 우리도 역시 이런 문화의 확산에 우리나라도 중심이 돼보자 하는 취지로 해외에 이런 랩을 설치하고 있습니다. 오늘 중남미 포럼이잖아요. 제 중남미 한 번도 못 가봤는데 올 여름에 갑니다. 칠레에 가는데요. 네, 바로 그 전 세계에 있는 팹랩들이 매년 한 번씩 모여요. 근데 올해는 바로 칠레 산티아고라는 도시에서 이 팹 컨퍼런스라는 아주 거대한 행사가 진행이 됩니다. 그래서 저도 이번에 처음으로 칠레라는 나라에 방문을 하게 됐습니다. 그래서 오늘이 더 뜻깊은 것 같습니다. 이런 일을 쭉 해봤고요. 지금 또 현재 저는 제가 대표로 맡고 있는 회사는 벤처스라는 회사이고요. 저희는 사람들의 상상력을 자유롭게 해주는 일을 합니다. 어떤 거냐면 바로 3D 프린터를 제조해서 판매하는 일을 하고 있고요. 또 한편으로는 이런 프린터입니다. 보급형 프린터예요. 그래서 한 100만 원 정도 상당의 누구나 구입할 수 있는 프린터들을 계속 공급하고 있는 그런 일을 하고 있고 또 이와 관련된 이런 디바이스들 만들고 있고 또 온라인 서비스도 만들고 있는데요. 이건 영상을 한번 보여드리겠습니다. 쉐이프 엔진이라는 서비스인데요. 프린터를 보급하다 보니까 프린터를 꼭 사야만 되나? 프린터 없는 사람들도 나의 생각을 자유롭게 구현할 수 있는 그런 네트워크를 한번 만들어보자 라고 해서 3D 프린터를 공유하는 플랫폼을 만들었습니다. 그래서 자신이 갖고 있는 프린터를 등록해 놓으면 다른 사람들이 그 프린터를 찾아서 본인이 만들고 싶은 파일을 업로드하고 여기에 대해서 약간의 수정을 하고 거기에 산출되는 가격을 지불하면 프린터 소유자가 그걸 프린트 아웃해서 택배로 보내주는 서비스죠. 그러니까 굳이 프린터를 보유하고 있지 않아도 우리가 지금 중요하게 생각하는 3D 프린팅 기술에 대해서 접근성을 높여주는 그런 서비스라고 생각하시면 됩니다. 지금 저희가 운영을 하고 있는데 꽤 재미있게 이 사업이 진행이 되고 있고요. 특히나 이런 보급형 프린터가 아니라 고사양 산업용 프린터들은 굉장히 비싸거든요. 1억에서 한 10억 정도까지 합니다.
그러니까 그걸 보유하고 있는 업체 측에서는 그 프린터를 가동률을 높이는 게 되게 중요한 이슈고요. 프린터가 없는 사람들은 당연히 프린터 구매할 수가 없으니까 그런 것을 연결시킬 수 있는 이런 서비스에 대해서 굉장히 좋아하고 있습니다. 그래서 이런 일들을 제가 하고 있습니다. 자, 그러면 이제 질문이 나왔습니다. 그 우주인이라는 걸 했었는데 갑자기 타이드라는 창업 지원하는 그런 조직을 만들었고, 그리고 지금은 제가 창업을 해서 이런 새로운 일을 하고 있는데 어렵냐? 라고, 어떤 게 어렵냐? 라고 물어보신다면은, 네, 뭐, 당연히 어렵다. 네, 근데, 하지만, 진짜 드리고 싶은 말씀은 이 창업이라는 것이 태생적으로 그냥 문제 해결 과정의 연속인 것 같습니다. 그러니까 어려움이 없는 창업이라는 게 존재하지 않고, 어렵기 때문에 내가 아직 도전할 만한, 그 가치가 남아있는 영역이기 때문에 만약에 창업에 도전하신 분들은 당연히 숙명적으로 계속 어려움이 앞으로 닥칠 거다라고 생각하시는 게 저는 맞다고 생각을 합니다. 제 생각에 창업자를 규정하라고 한다면 창업자는 자기한테 없는 역량들을 다 끌어모아서 우리가 갖고 있는 그 가졌던 비전을 실현시켜내는 사람이라고 생각을 하거든요. 근데 저한테 이런 창업자의 모습을 아주 잘 그려줬던 롤 모델이 있습니다. 그래서 오늘 제가 뭐 여러 가지 말씀드리는 것보다 그 사람의 스토리를 한번 말씀드리려고 합니다. 여러분 여기 보시는 이 사진 본 적 있으세요? 본 적 없으시죠? 이게 어떤 거냐면 민간에서 만든 우주선이 시험 발사에 성공할 때 찍었던 사진입니다. 스페이스쉽 1이라는 우주선이고요. 버진 갤럭틱이라는 회사에서 만들었습니다. 무려 2004년도에 시험 비행에 성공했었습니다. 아주 오래됐죠. 지금 그 버진 갤럭틱이라는 회사는 계속 그 다음 우주선들을 만들어내면서 계속 시험 비행을 하고 있는 상황이고요. 곧 우주 여행이 가능해질 것 같습니다. 근데 이 성공이 가능하게 된 뒤에 딱 한 명의 그 창업자가 있었는데요. 그 사람 이야기를 한번 해보려고 합니다. 바로 이 사람인데요. 혹시 누군지 아세요? 스티븐 호킹 맞습니다. 이 가운데 있는 분은 스티븐 호킹 박사가 맞죠? 그 영국의 그 천재 이론 물리학자인데 르게릭병을 앓고 있어서 몸을 잘 움직이지 못하는 분이에요. 그런데 제가 이야기하고 싶은 사람은 그 스티븐 호킹 박사의 오른쪽에 있는 저 코만 보이는 저 사람입니다. 좀 자세히 보면 이렇게 생겼는데요. 피터 디아멘디스라는 사람이에요. 피터 디아멘디스라는 사람인데 이 사람 얘기를 잠깐 하려고 합니다. 피터 디아멘디스는 우주에 약간 꽂힌 사람이에요. 우주에 완전 미친 사람입니다. MIT를 나왔는데 학생 때부터 국제우주학생대연합 뭐 이런 거 만들어서 운영하고 그랬던 사람입니다. 이 사람이 우주 쪽에 엄청나게 많은 일들을 했는데요. 보시는 게 그게 하나예요. 뭐냐면 예전에 소련에 그 우주 정거장이 하나 있었습니다. 미르라는 이름의 우주 정거장인데요. 이것을 피터 디아멘디스와 그 일군의 그룹이 이 우주 정거장을 인수하려는 시도를 했었습니다. 근데 나중에 잘 되지 않았죠. 네, 왜냐하면 이게 다큐멘터리인데요. 이걸 보면 나와 있는데 나사에서는 그 아이디어를 별로 좋아하지 않았대요. 왜냐하면 새롭게 국제우주정거장을 만들어야 되는데 엄청나게 많은 돈을 들여서 근데 영리법인에서 이렇게 싼 가격에 저렴한 가격에 우주정거장을 운영하게 되면 서로 너무 이해관계가 상충되잖아요. 그래서 뭔가 잘 진행이 안 됐다고 합니다. 근데 하지만 이 피터 디아멘디스가 여러 가지 일들을 했습니다. 근데 그 중에 가장 멋지게 해냈던 게 제 생각엔 엑스프라이즈라는 상을 만들었어요. 이 상은 어떤 상이냐면 민간에서 우주선을 만들면 100억을 주겠다. 10 밀리언 달러를 주겠다라는 상입니다. 굉장히 간단했어요. 근데 조건이 몇 개 있는데 민간에서 펀딩을 받아야 돼요. 네. 그리고 정부에서 하는 것에는 우리가 상금을 줄 리가 없잖아요. 그리고 3명의 승무원을 싣고 100km 궤도, 거기부터 우주니까 그걸 찍고 돌아와서 2주 안에 똑같은 비행을 해내는 그런 우주선을 만들어내면 100억을 주겠다 이랬던 거예요. 저는 예전에 이걸 보고 와, 이 사람 정말 우주 좋아하는데 돈도 엄청 많나 보다라고 생각을 했습니다. 근데 알고 보니까 제가 미국에 가서 이 사람을 직접 만났었거든요.
알고 보니까 그 사람은 엄청난 창업자였어요. 일단 이거를 시작했습니다. 1996년도에 엑스프라이즈라는 상을 런칭했어요. 뒤에 자기가 알고 있던 우주인들 다 모아놓고 이런 멋진 상을 만들었습니다라고 언론에 노출했는데, 이 사람 원래 생각은 뭐였냐면, 사람들이 우주를 너무 좋아하잖아요. 미국인도 마찬가지고. 근데 100억 정도는 쉽게 펀드레이징이 될 줄 알았습니다. 근데 안 되는 거예요. 큰일 났습니다. 왜냐하면 이 상을 런칭하고 나서 정말로 7개 나라에서 26개 팀이 나와서 우주선을 만들기 시작했거든요. 돈이 아직 없는데. 그래서 고민을 하다가 이 사람이 방법을 하나 발견했습니다. 뭐냐면, 그래, 보험을 들자. 그래서 어떤 곳에서 성공을 하면 보험회사가 그 100억을 주는 것으로. 근데 보험회사도 바보는 아니겠죠. 그래서 다 알아봤어요. 이런 걸 성공할 만한 민간 회사가 몇 개 없습니다. 모잉, 뭐 몇 개 없어요. 근데 다 이런 걸 관심 없다고 하는 겁니다. 그래서 그래? 그럼 우리가 보험을 들어줄게 해서 보험을 들었습니다. 근데 보험을 들었는데 거기까지는 좋았는데, 보험금이 100억이면 내야 되는 보험료도 한 수십억 되겠죠? 근데 그것도 펀드레이징이 안 되는 거예요. 근데 내일 모레가 이틀 남겨놓고 그 보험료를 내야 되는 마감일인 겁니다. 그거 못 내면 이제 이 사람은 완전 거짓말장애가 되는 거죠. 그런데 참 우연하게도 그 이틀 남겨놓은 날 이 사람이 이 여자의 그 인터뷰 기사를 보게 됩니다. 이누사 안사리라는 여자인데요. 이란계 여자이고 미국에 와서 통신 사업으로 엄청나게 큰 돈을 번 사람이에요. 그래서 인터뷰 기사 말미에 기자가 이렇게 질문했습니다. 안사리, 당신은 정말 아메리칸 드림을 이룬 것 같다. 그런데 혹시 또 남아있는 꿈이 있다면 어떤 게 있냐? 뭐라고 대답했겠습니까? 저는 우주 한번 가보는 게 꿈입니다. 그래서 이 사람이, 피터 디아멘데스가 이 여자를 찾아가서 우리 이런 멋진 프로젝트를 하는데 당신이 좀 도와달라. 안사리한테는 그게 그렇게 큰 돈이 아니겠죠. 저희 같은 스타트업도 수십억씩 투자 받는데요. 그래서 안사리가 결국에 그 보험료를 채워 넣었고 결국에 이 모든 게 가능하게 됐습니다. 상 이름도 보시다시피 안사리 엑스프라이즈로 바뀌었죠. 그래서 2004년도에 바로 이 비행기가 모하비 사막에서 처음으로 그 시험 비행에 성공을 하게 됩니다. 그때 영상이 있는데요. 바로 이겁니다. 1996년도에 이 상을 이렇게 조촐하게 모여서 시작을 한 거죠. Privately build a spaceship that's able to carry 3 individuals, fly to 100 kilometers altitude, and do that twice inside of 2 weeks. I have never been myself as creative as I have eyeballing this goddamn prize. 이분은 그 비행기를 디자인한 사람이고요. 그리고 8년이라는 세월이 지나서 그때 가졌던 꿈이 정말 이루어집니다. Now you are going to witness history in the making. Release arm fire. The Ansari X Prize inspired international competition, drove regulatory reform, and made history. The X Prize for $10 million. It ignited a personal spaceflight revolution. 네, 어때요? 멋지죠? 네, 저는 이 사람 보면서 이런 게 창업자 아닐까? 이런 게 안트로프러너 아닐까? 자기한테 없는 것들을 다 모아서 갖고 있던 꿈을 실현시킬 수 있게 만든 것, 그런 게 정말 필요한 능력 아닐까라는 생각을 하게 됐습니다. 요즘에 이 우주선으로 우주 비행을 벌써 예약받고 있습니다. 한 2억 원만 내면 그 궤도 비행을 할 수 있는 상황까지 왔어요. 이 우주 분야에서 우주가 너무나 멀게 느껴지잖아요. 하지만 여기서 너무나 멋진 일들이 지금 막 일어나고 있는데, 페이팔 창업자 중에 굉장히 유명한 사람이 한 명 있죠. 요즘 유명한 사람 누군가요? 일론 머스크죠. 페이팔로 번 돈으로 전혀 새로운 분야에 새로운 도전을 해갑니다. 테슬라라는 전기자동차 회사를 만들었죠. 그리고 솔라시티라는 태양광 패널을 보급하는 그런 회사를 엄청난 투자를 했었죠. 그리고 마지막으로 스페이스 X라는 회사를 만들었습니다.
그래서 민간에서 이제 우주 시대를 개척해 가고 있습니다. 미국은 스페이스 셔틀이 너무 비싸서 다 퇴역했어요. 이제 스페이스 X의 우주선을 활용해서 국제우주정거장에 화물을 실어 나르고 있습니다. 이 일론 머스크의 도전을 보면은 정말 대단하다는 얘기밖에 안 들어요. 그런 생각밖에 안 들어요. 전혀 새로운 분야에서 그 스토리를 보면은 거의 무너질 뻔하는 상황을 몇 차례 겪으면서까지 그 꿈을 관철시켜 왔습니다. 우리가 모두 이렇게 거대한 꿈을 꿀 필요는 없습니다. 자기 주변에 하고 싶은 자기만의 꿈들이 있을 텐데 그걸 이루어갈 때는 분명히 많은 어려움들이 존재할 것이고 이미 우리가 많은 사례에서 보는 것처럼 하지만 어쩌면 그것이 창업의 본질이 아닌가라는 생각을 해봅니다. 마지막으로 제가 아까 처음에 보여드렸던 그 문장 다시 한번 보여드릴게요. 뒤로 쭉 넘어가서 이렇게 되어 있습니다. 한번 같이 읽어볼까요? 시작. Shoot for the moon. Even if you miss it, you will land among the stars. 써 있습니다. 멋지죠? 달을 향해 쏴라. 만약에 네가 그 달을 놓치더라도 너는 별들 사이 어딘가 내려앉을 것이다. 그런 뜻인데 여러분 사실 달을 향해 쐈는데 달을 미스하면 어떻게 되나요? 죽겠죠. 네. 이 사람이 그런 걸 몰라서 이렇게 말할 수 있는 건 아닌 것 같고요. 제가 이걸 보고 너무 멋있다는 생각이 처음에 들었는데 왜 멋있을까에 대해서 좀 고민을 해봤습니다. 해보니까 그런 것 같더라고요. 이 사람한테는 이미 가장 중요한 건 자기의 목표는 달을 향해 쏴서 달에 갔다가 살아서 무사히 귀환하는 게 가장 큰 목표이겠죠. 근데 이렇게 말할 수 있는 이유는 이미 그 우주선에 타서 그 도전을 하는 것 자체가 이 사람한테 너무나 가슴 설레이고 멋진 일이기 때문에 설령 죽더라도 의미 있다고 생각하는 것 같습니다. 저도 계속 창업을 쭉 해오면서 굉장히 불안한 마음이 많이 들었었어요. 이거 조금만 잘못하면 그냥 사라져가 버릴 것 같은 그런 비즈니스 같다라는 생각들 많이 했었는데 마음의 안정을 찾은 계기가 뭐냐면 바로 이런 생각 때문이었습니다. 내가 지금 내가 하는 사업이 비록 실패할 수도 있다. 왜냐하면 10개 중에 1개밖에 성공 못하니까. 하지만 내가 실패하더라도 거기 도전했던 것들이 우리 사회에 조그만 파문이라도 던질 수 있으면 나름 의미 있는 거 아닌가. 그럼 내가 지금 하고 있는 일이 충분히 의미 있지 않은가. 물론 나는 성공하기 위해 노력하지만 그 의미가 있다고 생각이 드니까 다른 두려움 없어지고 이 사업만 보면서 열심히 해올 수 있었던 것 같습니다. 네. 그래서 여러분들과 함께 공유하고 싶은 문장 하나고요. 아마 계속 도전해야 될 그런 청년들이 계실 테니까 저도 그 옆에서 함께 그래서 도전을 함께 즐겁게 했으면 좋겠습니다. 네, 여러분 경청해 주셔서 감사합니다. 고산 대표님 감사합니다. 혹시 질문이나 코멘트 하실 분 있으시면 손을 들어주면 저희 운영위원님께서 마이크를 드릴 건데요. 혹시 질문 있으신가요? 혹시 질문이나 코멘트 있으신가요? 뭐 관련이 있는 것도 좋고 관련 없는 것도 괜찮고 그렇습니다. 한번 지나가겠습니다. 없으면은 저는 내려가고요. 오늘 이렇게 만나 뵙게 돼서 되게 반갑고 물론 제가 앞에서 일방적으로 말씀을 드렸지만 이렇게 쭉 저를 주목해 주시고 고개 끄덕거려 주시고 하는 거 보니까 어느 정도 저희가 교감이 있었던 것 같습니다. 저도 여러분들한테 에너지를 받고 가는 것 같고요. 다음에 또 만날 기회가 있으면은 또 더 좋은 모습으로 만나 뵐 수 있었으면 좋겠습니다. 감사합니다. 네, 고산 대표님 감사합니다. 네. 다음으로 저희 두 번째 전문가 창업진흥원 TIPS글로벌사업부의 조영수 부장님께서 대한민국 정부의 스타트업 지원 정책이라는 주제로 발표를 진행해 주겠습니다. 조영수 부장님을 무대 위로 모시겠습니다.
안녕하십니까. 안녕하세요. 예, 전 창업진흥원 TIPS글로벌사업부 조영서라고 합니다. 반갑습니다. 자리에 앉아 있으면서 고산 대표님보다 좀 먼저 발표를 할 걸 하는 생각을 했습니다. 저희가 공공 영역에 있다 보니까 고산 대표님 PT는 확실히 전달력이 강한데 저희가 가지고 온 PT는 확실히 이 공공 영역에 있는 공무원이 만드는 PT 스타일이 있어서 좀 재미가 없겠구나 하는 생각이 좀 들었습니다. 발표를 하면서 제일 중요한 게 정보, 재미, 감동 이 세 개 중에 한 가지는 꼭 있어야 되는데 제가 재미하고 감동은 좀 드릴 만한 사항이 없어서 말씀드리는 20분 동안 여기 오신 분들에게 그래도 정부에서 하고 있는 창업 지원 정책 최대한 많은 정보, 좀 알토론 같은 정보 가지고 가실 수 있는 것만 좀 뽑아서 말씀을 드리도록 하겠습니다. 내용은 굉장히 재미가 없어요. 왜냐하면 정책을 갖다가 얘기하는 거기 때문에 재미는 없는데 제가 말씀드리면서 그래도 좀 필요한 것들 위주로만 좀 말씀드리겠습니다. 자료는 영어로 되어 있는 자료를 띄운다고 해서 영어로 되어 있습니다. 그래서 저는 한글 자료를 좀 보고 하겠습니다. 저희 창업진흥원은 중소기업청 산하의 공공기관입니다. 설립된 지는 2008년 10월에 설립돼서 저희가 한 10년 정도 된 조직입니다. 설립된 목적은 창업을 통한 일자리 창출이 목표입니다. 그래서 정부에서는 창업을 크게 두 가지로 나누고 있는데 생계형 창업, 기회형 창업 이런 용어로 나눠서 쓰고 있습니다. 그래서 생계형 창업은 우리 일상에서 많이 볼 수 있는 식당들이나 빵집, 커피점 이런 가게들을 생계형 창업이라고 하고 엔트리프리니어를 저희가 기회형 창업, 그냥 기업가가 꾸미신 분들을 기회형 창업이라고 이렇게 부르고 있습니다. 그리고 혹시 우리나라의 중소기업 숫자가 몇 개인지 혹시 아십니까? 2016년 기준으로 354만 개 정도가 중소기업인데 우리나라에 있는 기업 숫자 중에 99.9%가 중소기업입니다. 그 중에서 중소기업 창업지원법이라는 법률이 있는데 그 법에서 창업기업을 중소기업 안에서도 7년이 지나지 아니한 기업을 창업기업이라고 이렇게 정의를 내리고 있습니다. 그래서 350만 개 중에 기업 중에서 139만 개가 7년 미만에 있는 스타트업입니다. 굉장히 생각보다 많죠? 네. 예, 저희 히스토리 이거는 이건 저희 조직입니다. 예. 요거는 제가 요 말씀을 왜 드렸냐면 고산 대표님 말씀하신 것 중에 제가 창업진흥원 대표님, 고산 대표님도 한번 오셨었어요. 아마 저 보신 기억은 없으시겠지만 제가 기억이 납니다. 10개 중에 1개 기업 성공한다라는 말씀을 하셨는데 정부에서 공식적으로 통계를 잡을 때 그냥 일반적인 제조업 기준으로 봤었을 때 5년차 생존율이 어느 정도 된다고 보십니까? 5년차 생존율. 통계청에서 가지고 있는 자료입니다. 29% 정도 됩니다. 그러니까 10개 중에 7개는 망하고 3개 정도가 살아 있습니다. 아까 말씀하신 10개 중에 1개는 10년이 지나면 한 10% 정도까지 내려갑니다. 그러니까 10년까지 가는 기업이 별로 없어요. 근데 오늘 왜 창업진흥원이란 곳이 있구나라는 것을 오늘 그래도 알고 가시면 좋냐면은 저희가 10년 동안 정부 지원 사업을 통해서 지원해드린 창업기업이 한 2만여 개 기업 정도 됩니다. 저희가 2008년부터 해서. 그런데 저희가 그 기업들을 갖다가 계속 사업이 보통 지원을 해드리면 한 1년 정도 지원을 해드리는데 끝나고 나서 이분들 다 이력 조사를 합니다. 생존을 해 계시는지 이런 것들 다 파악을 하는데 5년차 생존율만 비교해 봤었을 때 생존율이 좀 높아요. 한 52% 정도 됩니다. 그러니까 정부 지원 사업을 통해서 지원을 받고 단순하게 정부에서 지원해주는 돈을 받아서 뿐만이 아니라 저희가 창업기업들을 위해서 여러 파트너들을 갖다가 같이 할 수 있게끔 도와주는 프로그램을 가지고 있는데 혼자서 하는 것보다는 그렇게
정보 도움을 받고 여러 파트너들과 함께하는 기업들이 통계적으로도 5년 차의 생존율이 훨씬 높다라는 게 지금 이렇게 숫자로 나오고 있습니다. 그래서 혹시 지금 이 자리에 계신 분들 중에서도 내가 한번 생계형 창업, 기회형 창업, 저희가 생계형 창업은 다루지 않고 있습니다. 생계형 창업은 중소기업청 산하의 소상공인 시장진흥공단이란 기관이 또 있습니다. 그래서 대부분의 사업을 그쪽에서 지원을 하고 있으니까 혹시 생계형 창업 쪽 지원 생각하고 계신 분들 있으시면 그런 기관도 있구나 하고 알고 가시면 좋을 것 같고, 엔트리프리니어를 꿈꾸는 그 분들이 계시다면 창업진흥원이라는 곳에서 이런 지원을 많이 해주고 있구나라는 거 하나만 알고 가셔도 오늘 큰 도움이 되실 것 같습니다. 그래서 정부에서 왜 이렇게 창업을 갖다가 지원을 하느냐 봤었을 때 이유는 다른 거 없습니다. 대기업이 고용 창출이 안 되기 때문입니다. 제가 아까 99.9%가 그 중소기업이라고 말씀드렸잖아요. 350만 개. 대기업 숫자는 0.1% 정도밖에 안 됩니다. 제가 알기로는 작년 기준으로 3,123개가 대기업입니다. 고용 창출이 안 되고, 그리고 그 정부에서도 그 창업에 관련된 예산이나 이런 것들을 굉장히 많이 투입을 하고 있는데, 보시면 이 숫자는 저희 국민소득이 27,000불인데 3반불을 넘기려면 스타트업들이 많이 생기고 그 기업들이 성장을 해줘야지만 고용이 창출이 되기 때문에 정부에서 많은 예산을 들여서 이게 창업을 하시려는 분들을 갖다가 도와주고 있는 그런 배경이 있습니다. 그래서 이것들은 이제 정부에서 2013년부터 해서 창업을 활성화하기 시키기 위해서 내놓은 각종 대책들을 갖다가 나열을 해놓은 겁니다. 네, 이거 좀 여러 가지 창업을 활성화시키기 위한 것들이 있는데, 제가 창업진흥원에서 10년 동안 근무하면서 제가 창업을 해보지는 못했지만은 창업을 하시는 기업분들을 통해서 이야기를 들으면서 가장 좀 귀에 와닿았던 게, 정부에서 창업을 지원하는 때 있어가지고 제도적인 측면과 그 다음에 기업을 직접적으로 지원을 해줄 수 있는 측면, 크게 이게 두 가지 나눠서 보고 있습니다. 표는 되게 복잡한데 그런데요. 삼성전자에 계시다가 이제 퇴사하시고 로봇 분야 쪽에서는 굉장히 인지도가 있는 스타트업 대표님께서 간담회에 오셔서 하신 말씀이, 내 바쁜데 굳이 오늘 간담회까지 와서, 그때 이제 중기청 담당자 분들도 같이 계셨는데, 내가 오늘 와서 이야기하는 이유는 딱 두 가지 하고 싶어서 왔다라고 그러시더라고요. 제가 그게 잊혀지지가 않아요. 계속 일을 하면서 뭐였냐면, 정부에서 여러 가지 창업 활성화하기 위해서 도움을 주고 있는데 가장 크게 해결을 해줘야 될 부분이 두 가지라고 말씀하셨어요. 한 가지가 뭐냐면은 연대보증 얘기 많이 들어보셨죠, 여러분들? 주변에서 부모님들이 창업한다고 하시면 다 말리시죠. 집안 말아먹을 일 있냐고. 그래서 정부에서 작년부터 해서 일단은 연대보증 문제를 갖다가 풀려고 노력을 하고 있는데 이게 100% 되지는 않았습니다. 그래서 현 정부에서도 지금 연대보증 문제, 내가 창업을 했는데 그 대표님이 하신 말씀이 굉장히 가슴이 안 좋아요. 저는 왜 계속 창업기업 대표를 해야 되는지 아십니까? 라고 그러시더라고요. 취업을 할 수가 없다고 하시더라고요. 빚 때문에. 대부분 창업하시면 빚을 많이 지세요. 그러니까 기술보증기금이나 중소기업진흥공단이나 이런 기관을 통해서 갚아야 되는 돈을 갖다가 경영자금이나 사업화자금을 갖다 빌려서 사업을 하는데 매출이 일어나고 성장을 하지 못하면 그게 고스란히 부채로 남잖아요. 그럼 그걸 갚아야 되는데 그걸 못 갚으니까 어쩔 수 없이 또 창업을 또 해야 돼요. 돈을 안 벌 수는 없고 취업을 못 하니까. 그래서 제발 연대보증 문제 그 부분 좀 풀어달라. 그 부분하고. 그래서 제도적인 부분에서는 아마 훨씬 더 작년부터 시작해가지고 그 부분이 더 많이 해소가 될 거라고 생각이 되고 있고, 또 하나는 공정거래법 얘기를 하시더라고요. 저희 이번에 공정거래위원장님이 굉장히 개혁적 성향이 강하신 분이 가셨잖아요. 그래서 그분 하시는 말씀이, 우리나라는 대기업이라는 큰 나무가 있는데, 나도 대기업 삼성전자라는 글로벌 기업 출신이지만 대기업이라는 큰 나무가 이게 스타트업이라는 새싹이 이렇게 자라려고 하면은 그걸 이렇게 햇빛을 가린대요.
그래서 그 새싹이 커가지고 그 대기업처럼 큰 나무처럼 비슷하게라도 좀 커서 좀 삐집고 들어가서 햇빛을 받아서 자기 스스로 클 수 있는 그런 환경이 너무 안 되기 때문에 시장에 그 좀 공정하게 경쟁할 수 있는 그런 것들을 갖다 감시만 잘해줘도 스타트업들이 하기가 훨씬 좋을 것 같다, 그 말씀을 하셨거든요. 그래서 그 부분이 굉장히 좀 기억이 많이 남았습니다. 그리고 또 하나, 그 이제 제도적인 부분 말씀드렸잖아요. 저희가 창업진흥원이 하는 일들이 제가 생각보다 오늘 내국인 분들이 너무 많으셔가지고 여기 영어로 돼 있기 때문에 그냥 제가 말씀으로 다 드릴게요. 저희가 지원을 해드린 게 1년에 저희 예산이 한 2,600억 정도 됩니다. 그 스타트업들을 위해서 지원을 해드리는 예산이 2,600억 정도 되는데, 그 예산이 대부분 창업을 하실 때 자금이 필요하시잖아요. 사업화 자금이 필요하신데 그 사업화 자금을 저희가 드립니다. 그런데 창업진흥원에서 드리는 자금은 갚지 않아도 되는 자금입니다. 그러니까 이런 것들을 보통은 출연금이라고 표현을 하는데요. 이 출연금은 갚지 않아도 돼요. 그러니까는 저희가 그 139만 개 되는 그 창업 기업들 중에서 1년에 지원을 해드릴 수 있는 기업의 숫자가 예산이 2,600억 그러면 굉장히 많아 보이시잖아요. 근데 실질적으로 1년에 한 3,000여 개 정도밖에 지원을 못 해드립니다. 그래서 그러한 것들을 평가를 해서 이렇게 지원을 해드리고 있는데, 평균적으로 한 4,500만 원 정도, 5천만 원. 그리고 제가 지금 팁스글로벌사업부장이라고 처음에 말씀드렸잖아요. 그래서 팁스 프로그램 같은 경우에는 최대한 1억 원 정도 이렇게 지원을 해드리고 있어요. 저희 자금에서. 그래서 팁스는 혹시나 그 창업하고 싶으신 분들 계시면은 알고 계시면 좋은 프로그램 같아서 제가 말미에 조금만 더 설명드리겠습니다. 그리고 오늘 한 중남미 포럼인데, 저희가 글로벌, 혹시 이제 창업해서 글로벌 진출하고 싶은 분들 계시나요? 네. 자, 그러면 제가 이 표를 놓고 하겠습니다. 저희 창업진흥원에서 하는 사업의 큰 이제 줄기입니다. 그래서 성장 단계 7년까지 가는 부분하고, 그 다음에 기술 수준이 어느 정도 가느냐 해가지고 그거를 갖다 XY 그래프로 놓고 저희가 그 창업을 하시려는 분들한테 지원을 해주는 프로그램이 이렇게 요약이 되어 있습니다. 그래서 3년 미만의 창업 경력을 가지고 계신 분들은 저희가 전국에 한 40여 개 대학을 갖다 창업 선도대학이라는 곳으로 정해놓고 그 대학을 통해서 창업 기업들을 지원을 해드리고 있습니다. 그래서 내가 사업을 하고 싶은 좋은 창업 아이템이 있는데 그 대학에 그 40개 대학에서 지원해주는 프로그램들을 보고 어플라이를 하시는 거예요. 그래서 선정이 되시면 그 대학이 지원해주는 여러 가지 프로그램들, 멘토링이나 뭐 교육이나 이러한 네트워크 이런 것들을 제공받으셔서 하실 수 있는 프로그램들이 있고, 또 3-7년 기업들 지원해주는 프로그램이 따로 있습니다. 그 죽음의 계곡이라는 얘기 많이 들어보셨죠? 죽음의 계곡. 네. 그 죽음의 계곡이라는 게 창업을 하실 때 제일 안타까운 게 뭐냐면, 제가 말씀드린 것처럼 5년이 지나면은 실질적으로 살아계시는 기업이 10개 중에 3개밖에 안 되는데, 창업하시는 대표님들 발표하시는 거 제가 뒤에 이렇게 간사로 들어가서 지켜보면 망할 거라고 생각하시고 창업하시는 분이 한 분도 안 계세요. 특히나 학력이 높으시고 박사님들이 더 잘 망하십니다. 남의 얘기 잘 안 들으세요. 그래서 되게 안타깝고, 교수님, 박사님, 근데 이 물건은 누가 사나요? 그러면 이건 일단 만들어지면 사게 돼 있다고 하세요. 그러면 저도 창업은 해봐도 실질적으로 해보지 않았죠. 이거 안 살 것 같은데, 안 살 것 같은데 너무 비싼데 많은 기능이 담겨져 있어가지고 그렇게 하시는 대표님들 되게 많으세요. 그래서 그런 분들에게 도움을 줄 수 있는 고산 대표님 같은 분들 멘토로 많이 활동하고 계십니다. 실질적으로 창업을 해서 벤처기업, 그 다음에 중견기업으로 성장을 하신 분들이 실제 창업할 때 이런 것 잘 해야 된다 하는 것들을 갖다가 멘토링을 갖다가 많이 해주고 있습니다. 사실 멘토링이 굉장히 중요합니다. 그러니까 돈 가지고 저희가 평균적으로 아까 한 4,500만 원 돌아갑니다 말씀드렸는데, 4,500만 원 가지고 실질적으로 한 6개월, 1년 버티기도 힘드세요.
그러니까 내가 좋은 창업 아이템이 있어가지고 이걸로 한번 시제품 한번 만들어 볼까 해서 저 여기 있는 요 물컵 하나 목업으로 이렇게 만들고 하면 그 돈 다 없어집니다. 그럼 이제 그거 가지고 직원들 월급 주고 임대료 주고 버티고 홍보도 해야 되고 하는데 그걸 못 해가지고 이제 이제 처갓집부터 해서 저희 부모님 돈 다 끌어가지고 다 쓰고 소진이 되는 게 이제 한 3년 되면 그 돈이 다 없어져요. 그래서 자본임금이 고갈이 돼가지고 망하는 시점이 보통 이제 3년 차입니다. 3년 되면 그렇게 망하세요. 그래서 그걸 중금의 계곡이라고 하는데 그 단계를 넘어서서 계속 매출이 일어나서 성장을 해줘야지만 이제 중소기업, 중견기업 이렇게 계속 올라가는 그런 겁니다. 그래서 3년에서 7년 차 계신 분들 위해서 1, 3년 차 때 저희가 사업화 자금을 갖다 드렸는데 그 기업분들 중에서 그래도 어느 정도 매출도 나오시고 좀 버티고 계시는구나 하는 그런 기업들을 위해서 3, 7년 차 됐을 때 사업화 자금을 최대한 1억 원까지 해서 또 이렇게 평가해서 또 드립니다. 계속 가실 수 있게. 자금이 고갈되지 않게. 그래서 3년 미만, 3, 7년 이렇게 나눠가지고 저희가 지원해주는 정책은 크게 그렇게 두 가지 분야로 나눠서 하고 있고, 저희가 또 초등학교, 중학교, 고등학교에도 비즈쿨이라고 해서 비즈니스 스쿨의 합성어입니다. 그래서 학생들한테 여러분들이 커서 나중에 내 진로를 택하는 데 있어가지고 취업이 전부가 아니라 내가 창업을 해서 회사의 대표가 될 수도 있다라는 생각을 갖다가 어렸을 때부터 심어주기 위해서 비즈쿨 프로그램이라는 걸 운영을 하고 있습니다. 그래서 전체 학교에서 이제 뭐 정규 교과목으로 들어가 있지는 않지만 제가 숫자가 지금 정확하게 기억이 안 나는데 한 1000여 개 정도 내외 될 겁니다. 전체 다 하면. 그 학교에 한 500에서 1000만 원 정도 조금 더 레인지 폭은 좀 있습니다. 그래서 학교에서 그 학생들이 기업가 정신을 갖다가 경험해볼 수 있는 그런 해볼 수 있는 자금도 드리고 교재도 만들어서 보급하고 하는 그런 것들도 하고 있고, 그 다음에 대학생들하고 일반인들 대상으로 창업 아카데미라는 걸 또 운영하고 있습니다. 창업 아카데미. 그래서 창업하시기 전에 내가 진짜 창업을 해도 이게 내 유전자가 내가 창업의 유전자가 흐르고 있는 것인가 이런 걸 한번 판단해 보시고 나는 창업하면 안 되겠다. 해도 되겠다 하는 것들을 경험해 볼 수 있게 교육을 해주는 그런 아카데미를 운영하고 있습니다. 그래서 혹시 진짜로 창업 생각이 있으시면은 바로 창업하지 마시고 다 교육비 없습니다. 무료입니다. 그래서 한번 아카데미도 들어보시고 그러고 한번 해보시면은 좋지 않을까 싶습니다. 그리고 이제 실제 사업을 하는 데 있어서 저희가 처음에 10년 전에는 창업을 할 때 글로벌 창업을 생각을 안 했었습니다. 왜 안 했었냐면은 기업 지금 만들어가지고 당장 국내에서 매출 일으키기도 어려운데 해외에 나가서 어떻게 뭐 스타트업들이 하겠냐 해서 안 하다가 한 5년 전부터는 글로벌 진출하는 거 있어가지고 정부 사업을 갖다가 좀 많이 돈을 태우고 있습니다. 그리고 작년부터는 제가 139만 개 중에 한 3,000개 정도밖에 지원 못 해야 된다고 말씀드렸잖아요. 그래서 글로벌 진출 계획이 있는 창업팀들 위주로 선정을 할 때 좀 포커스를 좀 맞추고 있습니다. 생각보다 많아요. 글로벌로 진출하려고 하는 팀들이. 그리고 저희가 지원하는 많은 프로그램 중에서도 팁스 프로그램에 글로벌 진출하려는 팀들이 많이 있습니다. 요거는 그냥 쉽게 얘기하면은 민간에 있는 VC들이 1억 원 이상 투자한 스타트업들을 저희 쪽에 추천을 1.2배수를 해주면 그 중에서 저희가 0.2배수는 떨어뜨리고 최대 플러스 9억 원까지 태워주는 프로그램입니다. 민간에서 1억 받고 정부에서 최대 9억 받고 해서 10억 원을 받아서 하는 프로그램이에요. 네. R&D 자금 5억 원, 사업화 자금 1억 원, 그다음에 해외 마케팅 자금 1억 원에다가 엔젤 투자 펀드 2억 원까지 해서 총 10억 원까지 받는 저희 정부에서 지원해주는 프로그램에서는 가장 많은 이 지원을 해주는 프로그램입니다. 그러니까 가장 기술적으로나 가능성으로나 가장 가능성이 있다고 하는 팀들한테 주는 프로그램이고요. 14년부터 16년까지 총 218개 기업이 그렇게 선발돼서 활동을 하고 있습니다. 그리고 한 중남미 포럼이니까 저희가 작년부터 칠레하고는 저희가 국가 간 교류 차원에서 이렇게 협력을 하고 있습니다. 지금 전임 박근혜 대통령께서 칠레 방문하셨을 때 국가 간 이렇게 창업기업 교류하는 부분이 좀
이게 좀 터져가지고 저희가 교류를 하고 기업들을 찾고 있는데 아직까지 중남미로 진출하려고 하는 스타트업들은 이렇게 많지 않으시더라고요. 그리고 저희가 아르헨티나에 있는 부에노스아이레스 시하고 또 아르헨티나에서 우리 한국에 와서 창업하려고 하는 팀들이 있으면 우리한테 소개시켜 주세요. 우리가 도와드릴게요. 그리고 아르헨티나에 가서 창업하려고 있는 팀들이 있으면 우리가 보내드릴 테니까 그쪽에서 보육 공간도 주고 뭐 비즈니스 할 수 있는 기회나 멘토링이나 이런 것도 좀 해주세요 해가지고 그런 걸 좀 협의를 좀 하고 있습니다. 예. 시간이 제가 하다 보니까 벌써 다 된 것 같습니다. 그래서 일단은 그 자료 내용은 되게 많은데 그 드릴 수 있는 뭐 포커스는 좀 말씀을 드린 것 같고 제가 지금 말씀드린 것들은 그 네이버에서 K 스타트업이라고 치시면 저희가 그 미래부, 중기청 그다음에 여러 뭐 그 부처에서 하고 있는 모든 창업 지원 사업 정보들은 그 포털 하나로 다 통합이 돼 있어서 거기서 정보를 다 보실 수 있습니다. 그래서 제가 말씀드린 그런 것들도 다 보실 수 있으니까 그 영어로 K 쓰시고 그다음에 한글로 스타트업 치시면은 그 사이트에 모든 것들이 다 나와 있습니다. 그래서 그 사이트 이름 하나만 오늘 알고 가셔도 웬만한 그 대한민국에서 하는 창업 정보들은 거기 다 있구나라는 거 알고 가시면 도움이 될 것 같습니다. 네. 예, 좀 더 드리고 싶은 말씀은 많은데 시간이 너무 짧아서 오늘 이 정도로만 말씀드리겠습니다. 예, 감사합니다. 네, 조영 실장님 감사합니다. 네. 혹시 지금부터 Q&A 세션 진행하려고 하는데 질문 있으신 분들, 조영수 부장님께 질문 있으신 분들 손을 들어주시면 감사하겠습니다. 네, 감사합니다. 네. 혹시 질문 있으신 것 같은데. 네. 예. 예, 안녕하세요. 저는 한국 브라질 소사이어티에서 일하고 있는 최현도라고 합니다. 네. 그 되게 강연을 너무 잘 해주셔서 굉장히 많은 정보를 얻고 도움이 됐는데 특히 그 중에서 이제 20대 또는 30대 청년 측 창업 관련해서 좀 여쭤보고 싶은 게 있어요. 네네. 이제 창업자들이 연령대가 다양하고 네. 뭐 창업 아이템도 워낙 이제 다양해서 네. 이렇게 정렬하시기는 어려우실 거라고 저는 감히 이제 예상을 해보지만 네. 굳이 최근 이제 청년층 네. 특히 이제 창업 아이템의 흐름, 네. 청년층이 주목하고 있는 아이템이 있다면 어떤 게 있으신지 네. 알려주시면 감사하겠습니다. 한 3, 4년 전까지는 어플리케이션 개발하는 팀들이 많으셨어요. 대학생들 중심으로. 특히 20대 같은 경우에는 접근하기가 쉽고 리스크가 적다 보니까 정부에서도 지원해주는 예산도 많고 특히 저희 창업진흥원에서도 스마트 벤처 창업학교라고 해서 그렇게 앱이나 그다음에 이 지식 서비스 쪽으로 창업하시는 분들만 별도로 도와주는 사업이 또 따로 있어가지고 그렇게 도와드렸는데 지금의 그 팀들 보면은 4차 산업혁명 그 범위 안에가 대부분입니다. 그리고 그 저희가 지원해드리는 3,000개 기업도 대부분이 다 4차 산업 항상 요즘 이슈되고 있는 VR, IR, 뭐 ICT 관련 그런 업종들이 대부분이세요 보면은. 그리고 그런 기업들이 그 미국이나 이런 VC들 사실 저희가 저번 주에 샌프란시스코에서 그 스타트업 12개 팀 가서 IR을 하고 왔는데 거기 간 팀들도 대부분 다 4차 산업 관련된 업종들이었어요. 그리고 VC들도 대부분 그 미국에서 투자하려고 하는 기업들은 대부분 시리즈 A나 B 단계 쪽이 많으시더라고요. 그러니까 초기 시드 단계 받아가지고 가는 기업들은 별로 관심이 없으시고 한국에서 한 10억 정도 투자 받으셔서 미국 가시면은 1년 정도밖에 못 버티시더라고요. 워낙에 생활 물가도 강하고 저희보다 항상 뒤에 공이 하나 더 붙어 있기 때문에 그게 쉽지 않더라고요. 그래서 글로벌 진출하는 게 그렇게 녹록하지는 않은 것 같습니다. 네. 그리고 아까 말씀드린 그 창업 선도대학이 그래도 20대 대학생들, 그러니까 꼭 그 대학에 있는 대학생들만 지원하는 건 아니고 20대가 접근하기 좋은 사업은 제가 봤을 때는 창업 선도대학이나 저희 사업에서 스마트 벤처 창업학교라는 사업이 있습니다. 그쪽 사업을 좀 그 머릿속에 가지고 계시다가 저희 홈페이지에서 정보 한번 보시면은 좀 도움이 되실 거예요. 네. 네, 다음 질문 이어가겠습니다.
Hi, good afternoon. Right here. Right, so you mentioned that small business owners have issues with debt that they assume from starting a business. But does the Korean government have bankruptcy laws or any other type of legislation in place to help small business owners overcome debt from a failed business venture, so then they can continue on to maybe starting another business that could prove successful? 영어가 좀 짧아서 혹시 통역해 주실 수 있는 분 계시나요? 혹시 창업을 했을 때 나중에 실패했을 경우 이렇게 빚이 생길 때 그거를 저희가 정부 측에서 지원을 해줄 수 있는, 정부 측에서 그 빚이 생겼을 때 지원해줄 수 있는 뭐 정책이라던가 대응 방안이 있는지. 빚을 정부에서 청산을 해줄 수 있는 방법은 사실은 없습니다. 없고 제가 아까 말씀은 드리진 않았는데 보통 투자를 제일 많이 받으시는 분들이 세 번째 창업하시는 분들이 미국에서도 그렇고 한국에서도 그렇고 투자를 제일 많이 받으세요. 왜냐하면 실패의 그 경험 자산이 세 번째 창업에 있어서 이렇게 녹여져 있어가지고 그래도 확률이 높아요. 그래서 저희도 제도전 창업이라고 해서 창업해서 실패하신 분들을 위해서 따로 지원해주는 프로그램이 또 있어요. 그런 프로그램들이. 근데 아까 제가 말씀드린 것처럼 저희 창업진흥원에서 지원해주는 이 그랜트 성격의 자금은 갚지 않아도 되는데 이렇게 기업이 빌리는 자금의 성격 중에 그냥 론 형태의 자금은 어떻게든 정부가 어떻게 해줄 수 있는 방법은 없습니다. 그 부분에 대해서는. 네. 답변이 감사합니다. 네. 예. 또. 사회적 기업 비영리 벤처에 대한 공유 아이템 지원 케이스가 있을까요? 저희가 노동부 산하의 사회적 기업 진흥원이라는 기관이 또 별도로 또 있습니다. 그래서 저희가 제가 왜 창업기업이 139만 개고 그 중에서 저희가 3,000개밖에 지원을 못 해드립니다라는 말씀을 많이 드리냐면 다 해드리고 싶은데 예산은 한정이 되어 있고 저희가 정부에서 정책적으로 이제 추구하는 방향 자체가 이제 말씀하신 사회적 기업까지 포괄해 가지고 해드리기는 아직은 포커스가 가야 있지가 않습니다. 그래서 거기까지는 좀 현재는 지원을 못 해드리고 있습니다. 네, 질문은 그럼 여기까지 받겠습니다. 네, 조영수 부장님 감사합니다. 다시 한번 큰 박수 부탁드립니다. 그럼 이어서 세 번째 전문가 페루 차스키의 곤살로 베가조 대표님께서 구글 재무 담당에서 라틴 아메리카 기술 창업자가 되기까지의 주제로 발표를 진행해 주시겠습니다. 곤살로 베가조 대표님을 무대 위로 모시겠습니다. 큰 박수로 환영해 주시기 바랍니다. Hola. My name is Gonzalo Vegaso. Somebody in the staff team told me that I can move around. If you got another type of mic, I would love to do it because we Latin Americans, we don't like to be standing in the same spot all the time. So if you can help me. Oh, it was you. Yeah, you told me. So now you're accountable. I hope I can do that. If it's a big problem, I can stay here and I can... Do you have a mic here? No, I cannot move this mic. Oh, okay. Thank you very much. This is much better for me. And knowing that there's no chairs, I can be more closer to you. So, first of all, I want to thank you, all of you, for being here. And, you know, what I'm going to talk to you about is a little bit of my experience, a little bit of what I have done in my life,
and a little bit of what I'm doing right now as an entrepreneur in Latin America. So let me start by saying that I was born in a city in Peru called Arequipa, and for me it's the most beautiful city in the world. And for all the people from Arequipa, we believe that Arequipa is here, then you got Paris, then you got London, then, you know. So Arequipa is really beautiful, but when I was only 5 years old, I moved to this city called La Oroya. La Oroya is, unfortunately, it is one of the most contaminated cities in the world. And it's a city that it's basically, they got a melting facilities for mining in Peru. And I live there because my dad worked in the mining industry for a long time. So I stayed there until I finished high school. And after high school, I moved to Lima because in the case of Peru, everything is centralized. So the best schools are in the capital city in Lima. So I left this horrible place and I went to Lima where I pursued my career, and I got degrees in accounting and business administration, worked for several companies in Peru, and moved to New York to get my MBA, and I got an MBA degree at Cornell University in New York. At that time I wanted to be an investment banker, and I got a job with Goldman Sachs, but then we got September 11 and I lost my job, and that was in a sense good to me because I didn't have what it takes to be a good banker. I'm a nice guy, that's the problem, you know. So I managed to move to Silicon Valley, and I started working for Microsoft over there. I was part of the team that launched Xbox, the first console. For the ones that are gamers here, it's this black console. And we launched also Halo, the game Halo. So very interesting time for me. Then I worked for several startups. And at some point in my life, when I was working for one of the startups, I started meeting a lot of people in the Valley, networking with all of them and trying to understand how technology was changing the life of a lot of people. I ended up working for Google. And at Google, I was finance director in charge of the financial operations, the financial statements. So I had teams in London, in Sydney, in Argentina, in Mexico, in India. And I have to travel the world just managing the financial statements of the company and also providing support, financial support to some of the coolest initiatives of Google. In fact, Mr. Sango mentioned the X Prize. So there was an X Prize contest made by Google after the one that he mentioned, which was to fund private endeavor to put a rover on the moon, and the rover will have to provide high definition video from the moon to YouTube so people can see how the moon looks from a rover in real time. Anyways, it was a really cool time for me to work for Google and to be one of the financial leaders of the company. I joined the company when it was only 3,000 employees, and I left the company in 2011 when they were around 40,000 employees. When I was in my first year at Google, Google was selling around 800 million a year. Now, I think they are selling around 42 billion a year. So it was a great time. And a lot of people ask me if the offices of Google are really as cool as you see them in the magazines or in some videos. And yes, they are. You know, it's really cool offices. And what they are doing is basically bringing you to the point where you have a lot of fun at work and trying to get the spirit of the university while you are working, collaborating with your friends, collaborating with your colleagues, trying to get really quick results and be winners all the time. And another question that I got is if I met Sergey and Larry, and I did work with them a lot, and I was very fortunate to work with them,
And to me, those guys walk in water. They are really, really amazing people, geniuses in what they're doing. They learn all the time. And those are things that we Googlers started to learn also from them. We were very fascinated with the fact that Google attract a lot of researchers, a lot of people that got something to share, and we were having conferences all the time. So if you didn't want it to work, you can go to conferences at Google and learn. So, you know, one of the things that I learned when I was at Google, it was how to spot opportunities, how to spot trends, how to find something that can generate a new business. And to me, that was very interesting because I started thinking about certain trends that I have seen in Silicon Valley that started generating a thought in my mind about going back to Latin America. Because, you know, for somebody that is working for Google in Silicon Valley, probably you are having a dream job, you know, and a lot of people ask me, why you left Google? You know, it's a great company, it's one of the greatest in the world, and it's precisely because of this opportunity that I'm going to share with you. So I realized that in the world, we are around 7 billion people, and only 3 billion are online, okay? It feels like everybody's online, right? Okay, it's not even half of the world that's already online. And in Latin America, in my country in particular, for example, in Peru, it's around 60% of the people that are having online, that are online. So 40% of the people don't get access, okay? But that's improving faster, really, really fast. So more people are getting access to the internet, especially via the mobile devices, okay? So we have to start thinking that something is changing. And I like this picture. I took this picture in Thailand, and it was to me very interesting to see this monk with the cell phone. And what I wanted to tell you is that this is exactly happening in Latin America, where more people are getting the first time impression or the first experience with internet through mobile phones because they cannot afford iPads, they cannot afford computers, you know. So that was another trend that I realized, and I basically realized, hey, everything that we are getting in Silicon Valley through mobile phones, we can put it in the hands of Latin Americans because they are already getting they're buying a lot of phones. In fact, right now in Latin America, the smartphone penetration, it's really big. It's over 70% in almost the majority of those countries. So that was another trend that was interesting because you will start seeing that you can provide products to people that only 2 or 3 years ago didn't have access to the internet. So the other thing that we have to check is broadband penetration, you know, high-speed internet. In this country, you got internet that is really fast. In countries in Latin America, it's very difficult to get fast internet. But we are improving. And when you got fast internet, the experience is amazing. You can go to YouTube and watch the videos. You can have a really interesting experience with the user experience that somebody have designed in a website. It is completely an ugly experience when the speed of the internet is really bad. So in Latin America, unfortunately, half of the countries don't have really good internet speed, but it's improving, okay? So there's another trend over there. Another trend that we managed to figure out is that it is so easy right now to generate content that, for example, 10 years ago, you got Procter & Gamble hiring an agency to generate a video. It will cost them around $250,000, and we'll put it on YouTube to try to get 50,000 likes. Right now, you or me can do a video with our friends, with our cell phone, put it on YouTube, and if it's really, really cool, you can get 1 million likes, and you don't have to hire an agency or anything like that. So it's extremely cheap right now to generate content, which is another trend that we have seen
in the world, and especially in Latin America. Storage capacity, you know, now we can store a lot of data in small, really small devices. But only 20 years ago, if you wanted to buy a terabyte, it will cost you around $250,000. Right now, I think it's less than $100, right? So you can see that there are certain things that in the past, you had to invest a lot to generate a startup, a lot to start your business, and right now, we got things that are making way faster and cheaper to generate a startup. For example, storage. For example, the cloud. You know, in the past, only 10 years ago, if you wanted to generate a business, you had to invest in servers. And if you wanted to scale really quickly, you had to buy a lot of servers. So right from the very beginning, you needed $500,000 to buy servers. Right now, through the cloud, you can just rent them, and it costs you almost nothing, okay? So another trend is the community, and you have seen communities like Facebook, Twitter, WhatsApp. People want to share. People want to share what they're doing. People want to share pictures, and that's another trend. In our case, Latin Americans, we do share a lot. We try to be in groups. We like our families. Our families are big. We try to party a lot. It's the way we are. We are a huge community, and it was another trend. Another trend, e-commerce. In the morning, we talk a lot about e-commerce. Big trend. People wanted to buy quickly, receive the goods quickly, better prices you can find in the internet, even better prices than in the stores. So new experiences are coming through the internet in e-commerce for Latin Americans. So at the end, my wife and I talked, and we said, let's go back to Peru. We are both Peruvians, and we really miss our country. We really miss our food. We really miss our families. And we went back to Peru with a bag full of ideas based on the trends that we analyzed at that moment. And with those ideas, we started generating companies. So it's basically the concept of venture builder. What I do for a living is that I study problems in Latin America, try to find really hard problems to solve, try to find very interesting solutions based on technology to solve those problems. We put together a team, we put together funding, we put together certain capacities so we can launch the business, and we started generating businesses since 2011. And right now we got a portfolio of around 7 businesses, but the last business, the last technology bet that we got was Chazki, which was the company where I decided that I should lead. So I'm the CEO of Chazki, which is one of these ideas. And in the other companies, the CEOs are my friends, guys that study with me, that knew me for a long time, that I like them, that I know what are the capabilities, and we started working with that. So based on that, I generated Chazki, which is the leading package delivery platform in Latin America. We operate with e-commerce and retail companies in Argentina, Peru, entering Mexico. We are going to be next month in 6 cities in Latin America. We also generated, and I help as an investor, 2 entrepreneurs that generated Cine Papaya, which is a company that sold tickets for movies. And this company was sold to Fandango a few months ago. So it was a big deal for Peru because it was the very first exit that we got as a country for a tech startup. We generated Cognicore, which is an artificial intelligence company that is helping call centers. And this is a company that is based now in Silicon Valley. The entrepreneur is a lady from India, PhD in artificial intelligence, and they are doing extremely well. Some of the customers that they are having is British Telecom, Vodafone, and the biggest banks in India. And what they are doing is basically through algorithms, you try to answer questions from your customers.
And in the 80% of the cases, you will get right answers. So what you do is you go to the customer, for example, British Telecom, and you tell them, what are the questions that you consider that are the easy ones? Okay, they will say these ones, okay, that will be answered by our artificial intelligence agent. The hard ones will be answered by humans. So, so this is precisely an example of situations where technology are unfortunately impacting jobs of people. But we are getting really good results, and the customers are happy because they are improving their financials, because now they are making savings in call centers. Another company that we generated is a fintech. Its name is Independence, and basically we provide loans to people that are not bancarized in Peru, and that are entrepreneurs that are trying to generate better and bigger businesses. So, as you can see, to be a venture builder, you are like a little bit of like a machine of startups. I don't do all of them. I don't lead them. I just lead one of them. But we generated the teams and the leaders and raise money so those companies can get their own lives and succeed. So what is very important is to get the right entrepreneur, the right person to lead the company. It is not easy to be an entrepreneur. I work in private companies almost the last 20 years of my life. I'm now 43 years old, and I started to be an entrepreneur only 4 years ago. So some people will say, it is better to do a startup when you are young. Yes, probably, because you don't have too much risk. You don't have to pay bills. I have to pay bills. I have to pay the school of my kids. I have to pay a lot of things, you know. But right now, it's not a matter of what you will pay or if you can have risk or not. It's a matter of you got the right skills to be an entrepreneur or not. It is extremely difficult to be an entrepreneur. I was a Google director of finance, and believe me, my job was really difficult. But to be an entrepreneur, it's even more difficult than that job, okay? And key things that you have to do as an entrepreneur, the first one and the most important one is execution. You need to execute, and you need to execute fast, really, really fast, which means that you have very few hours to sleep, you know, and you cannot tell that a person is an entrepreneur if that person is taking Saturday and Sunday to watch TV or go to the movies. You know, a true entrepreneur will probably work both days, or will work at least one of those days because, you know, sometimes you are tired. You work a lot of hours. So if you don't like to work a lot of hours, probably you're not good. You don't have the skills to be an entrepreneur. First thing, okay? And I have to be very frank, because you know what you like, right? There are people that don't like to work a lot of hours. Okay, don't even try to run a startup, okay? If you don't have any problem with that, and if you got the support of your family, that's good. That's check. You might be a good entrepreneur. Another one is determination. And why is this important? Because you will get a lot of problems. Big, small, huge problems. And you start thinking that with the first problem, you're not going to make it. Immediately you will start crying and you will just fail badly. Okay? So you will need to have a lot of determination to move fast and to overcome all the obstacles that the startup will have. Another one is that you need to dream big. And what we are trying to do in all these different models is to try to get problems that are big, at least problems that you can get in Latin America, in the region. We would love to have solutions for world problems. We're working on that. But mainly what we are doing is trying to get startups that can work in the Latin American region at least, because it gives you a market that is big, and you can generate a bigger impact with a solution that is at least regional. Another one is data. You need to understand that your decisions should be based on data. And unfortunately, in our countries in Latin America, people don't like data. People like to make decisions based on experience.
You know, we see a lot of people in Peru, for example, and this is based on our Peruvian culture, that they will say, I'm making this decision based on my gut feeling, okay? I don't know how it is here, if it is the same in Korea, but we do that. Okay, startups, we don't do that, man. We make decisions because we analyze the data, and the data is telling us what to do. And if you don't have data, we work really hard to try to generate the data so we can make decisions, okay? And that's a different mindset, okay? For example, I got in my team, in Chazki, for example, we are 42 people right now. And we got really young guys that are coming to work with us even before they graduate from school, from university. They're coming to my office and they're saying, hey, Gonzalo, I think we should launch this. And why you think that? Oh, because I got all this data that I analyze, and they come with these huge Excel models with all of data that I can check, understand, and we can make a decision. Imagine if that same guy is coming to me saying, we should launch this. Why you think that? Oh, it's because it's my gut feeling, my experience. I'll immediately kill him because he doesn't have any experience, you know? So key element is data, and important is how to generate data and how to analyze data. Another one is team. There are a lot of entrepreneurs that they believe that they are made of gold, you know, and that they can do whatever they want. And because they are really good and they work hard. Yes, true, that's good. But to really make an impact and be fast, you need a team. And it's very important to take some time and try to generate a solid team. I'm also an angel investor, and we will get the perspective of Eric from Mexico in a couple of minutes. He's a professional investor. He has a VC fund. But there's a say in the VC industry that a lot of investors prefer to invest in A teams with a B idea than in an A idea with a team B. So the most important thing is the entrepreneurs and the team that we are putting together to solve the problems that we wanted to do. Because everybody knows that you will have difficulties, you just need to, the good team will find solutions to all those different difficulties. At the end, what we are trying to do is try to be a little bit unique in the different situations. And also have fun, you know, and that's the important thing. So we are trying to foster a culture in our companies where people know that the number one word in our companies is meritocracy. So we pay you and we generate incentives based on your work and how you impact the growth of the company and the generation of value. But at the end, we are telling you, hey man, this is not a bank, you know. You should come with shorts every day. You should come with jeans every day. We got beers all together on Friday. We listen to music while we are working. It's just the idea of having fun while we work. There are certain situations where we have to wear a suit, for example, today, or when we visit some of our clients. Yes, people are smart and they know when to do the right things and when to not to do it. But in our case, it's just have fun, work a lot of hours, make an impact, and remember that we are watching you, and if you really add value to this company, we will give value back to you through your compensation or through shares or different types of compensation that we got to generate that. At the end, another thing that we are also doing is that in all our companies, we are teaching our employees how to be entrepreneurs. And what we like to do is to have all of them to be entrepreneurs later, and we can invest in their companies, and we can generate momentum. A lot of companies coming from the same route, the route of Chazki and all the other companies that I'll show you, and that's basically what it's doing. You know, we got already 2 entrepreneurs working in 2 ventures, and there were guys that work at Chazki, and when we are extremely proud of it, and precisely we help them. You know, it's not like
for example, if you work in a bank, you go to your boss and you tell them, hey, I got an idea. The boss will tell you, okay, you are thinking of leaving the bank, you know, and you won't say that to your boss. In the startup community, it's okay to do it because your boss might help you, you know, and that's precisely what we are trying to do. So with that, thank you so much, and I'm very open for your questions. 네, 곤살로 베가스 대표님 감사합니다. 혹시 질문 있으시면 손을 들어주시면 감사하겠습니다. Can I ask you in Spanish? Yes, I Okay. understand Spanish. Muchas gracias. En un momento mencionaste el hecho de que es muy importante recabar datos para empezar nuevos proyectos, nuevas empresas, nuevos negocios. Mi pregunta es, ¿de dónde una persona común, por así decirlo, podría encontrar esos datos? ¿Google o los GATS? Sí, es una buena pregunta. I'm going to translate the question to English, so the translator can translate to Korean. When I refer to using data to make decisions, the question was how a regular person can generate that data so they can make decisions. Is that data that I can just Google it? So my answer, I'm going to go with my answer in English, and we can later talk in Spanish. So the idea that I'm trying to share with you is that you need to get a lot of data, for example, to analyze the potential opportunity to generate a startup. So, for example, if you wanna create an e-commerce site in Korea, there's a lot of data out there about e-commerce, about what are the main categories that are the people like here, what are the fees, so you can start figuring out if it's a good business or not for you, okay? So use that data. Don't just jump on a business because you think or your friends are telling you, yeah, that might be a good business. In our case, we took around 6 months at least to analyze data to start building a solution, you know? In our case, it's not like, okay, I like this idea and I will jump and get a startup right now. It's a little bit of an approach that we prefer to analyze because it gives us a lot of answers for investors later when we have to raise money. Then the other aspect is when you are already working in the startup and you need to make decisions on a daily basis and you need to generate strategy or switch your strategy because, you know, you face it, in the startup world, you pivot a lot because you are trying to find your business model. You think that you got a business model, but when you are in the market will tell you something different, and then you have to pivot. So to generate those decisions, it is better to know very well your data, the data that your business is producing. In the morning, and I'm going to refer again, Eric, to you. Eric mentioned the unique economics, and that's one of the key questions that venture capitalists will ask you, because that's when you show that you know your business, knowing, for example, what is your average price, your average cost, if you are making money, what is your profit, so you can have an intelligent conversation about what are the things that you can move in your business to generate more profit, for example. So if you don't have data, there's no way you can have an intelligent conversation with a venture capitalist because, you know, you won't know what's going on with your business. So it's a key element to start building companies thinking that you will need data to make decisions and not build the company and later say, okay, we need to generate data. Okay, how we are going to do it, you know? So my advice will be try to understand how to generate data from day one so you can use it later. Thanks for the question.
네, 오늘은 스페인어 통역이 없는 관계로 질문을 한국어 혹은 영어로 해주시면 감사하겠습니다. 다음 질문으로 넘어가겠습니다. 네, 여기 앞에서 두 번째 분. Hi. 네. Yes, we must know what we are looking for in the world right now. It's gender equality. So my question goes to that. What's your experience by working with women? And what are your advices for young women, which you can see that this forum is full of women? What are your advices for young women that want to really face these inequalities in this complete whole field or branch? What are your advices and what are your experiences working with women? You will love my answer. So in Chazki, we got under the co-founders a team of 10 people. All of them are managers, directors. Out of the 10, 8 are female. And we love that. And we didn't hire them because they were women. We hired them because they were the best person for the job. You see? So when we go out there and we try to find people, what we normally do is that we populate GIFs and post in Facebook, LinkedIn, and all those different social networks. And we just basically said, we need this person to do this role with this profile. And when we start getting resumes and we start interviewing, we don't even think if this is a woman, a man, a gay person. We don't think about it. We just think if this is the best person to do the job. Fortunately, we trick the system a little bit. So when we interview people to work in our startups, and particularly in Chazki, we ask you one question at the very end. And everybody that will interview you will ask the same question. And they will ask you, what you do or what do you have that will generate something different in Chazki and that will teach us or will give us the opportunity to learn from you when you work with us at Chazki, you know? So, in my team, I got a person that is an aspiring actress. We got another person that is a hardcore gamer. We got a person that is a vocalist of a hard rock band. So at the end, it's not only the fact that it's female or male people working with us, it's just the cumulative experiences of all of us that generate a different type of culture in the company. And we will not only love to work with them, but also learn from others. And in that case, we are a little bit of a pioneers in Peru, because when you check other startups, it's mainly men working, you know. So we always go to different events with these 8 ladies, and in fact, if you check on our Facebook, go to Chazki, we just land contract with Mercado Libre, which is one of the biggest websites in Latin America. And when we generated the deal, the 8 female managers that work with me were in a picture with me and with the manager from Mercado Libre in Peru, who is also a woman. So it was a great picture because I was with 9 people celebrating that we generated that contract. So that's a bit of what we are doing. Thank you. One more, or we got time? 네, 질문, 네, 마지막으로 몇 개만 받겠습니다. 네, 저쪽부터 먼저 질문, 가운데 분부터 질문해 주시겠습니다. 네, 안녕하세요. 저는 이제 보건대에서 다니는 대학생인데요. 제가 재작년부터 페루에서 한 2년 반 정도 살다 왔는데, 페루에 있다 보니까 의료 부분 쪽에 많이 질이 떨어지더라고요. 페루에 가면 한국 같은 경우에는 의료 정보 시스템이 갖춰져 있는데, 페루에는 그런 정보 시스템이 갖춰져 있지 않다 보니까 모든 걸 다 글로 적더라고요. 그래서 제가 앞으로 중남미 국가에
이제 의료기기 산업이나 이제 의료 정보 시스템 산업을 가져가고 싶은데 지금 가져가는 게 적절한 시기인지 그걸 알고 싶어서 한번 질문을 드렸습니다. It is absolutely the right time. Let me tell you, the health industry in Peru, health tech industry, it's getting momentum right now, mainly because the government is trying to push policies to generate businesses like the one you are mentioning. Unfortunately, in Peru, the problem that we got is that nothing is digitalized. So all our records, I mean, if you go to expensive doctors, yes, everything is digitalized and it looks like you are going to a hospital in the US. But that's 2% of the population. The 95% rest of the population are not having that experience. Now, we all know that we need to have our records digitized. And right now there's a couple of Peruvian bodies from the government that are trying to work with private sector companies. And they don't care if you are a big company or a small company. What they're trying to do is just basically build technology to solve that problem. And they are also looking at other countries that already solved that problem. In fact, I think they are talking to Finland and Norway and to try to bring software to Peru to solve that particular problem. So my advice to you, and I already talked to you, and you got very good Spanish, you need to go to Peru right away, man. I'm sure that, you know, Mr. Hosung will invest in your company. 네, 질문 2개만 더 받겠습니다. 앞쪽부터 네, 질문해 주시겠습니다. Hello. Thank you for your presentation. I really liked it. And you were a director of like financial in Google, right? And I think that you had a wonderful team or wonderful people in Google also. And I assume that you already had like kind of connectivity that you can build your own company in United States too. And you have been in United States more than 20 or 10 years, right? So I think there were problems also. And in Peru, there were problems also. And what brought you to go back to Peru? And it was the ceviche, or what was the reason you go back? And if there were opportunities that you brought to go back to Peru, and what those are? What were they? Yeah. Yes, I kind of mentioned that in my presentation a little bit. But let me get a deeper answer to your question. So sometimes when you are in the university or you are in the school, somebody will tell you that you have to get a right life-work balance, right? Or when you go to companies, people will tell you have to balance that, you know, the work with your life, your family. Okay, to me, the only time where I did that and I tried to do it in the right way was when we decided to go back to Peru. Because it was not only my decision after I have seen all those opportunities, and basically the other thing I saw was the opportunity to even copy-paste technologies that somebody developed in the rest of the world that we can generate in Latin America. But also the other point was that my wife is from Peru, I'm from Peru, and we were really missing our family. And to the point that at some point, with all the miles that I was having through all the traveling with Google in the world, at some point in our life, we were only going to Peru for Christmas. Later, we were going almost every weekend. It was just crazy, you know, that we were just saying, okay, we got the baptism of the daughter of a friend from my neighborhood. And we were saying, okay, let's go to Peru, you know. And at some point we were saying, this is not normal. Right now that I'm living 4 years in Peru already, I don't regret my decision, our decision. Because what we got in Peru is two things. The first one is we got
a great life because we got the ability to hire people that can help us in our home. So, and to tell you, you know, I really work hard in my job, but when I am at home, I'm a really lazy guy, you know, and I got a person that helps me, and I can ask, can you bring me water? Can you cook something for me? You know, and that's like living a different life. You cannot live that life in the US, okay? That's one point. And I'm probably politically incorrect, but it's the truth. That's what I am. And the second one that I wanted to share with you is the fact that in Peru we are really close with our big family. And when we were living in Silicon Valley, we were the only two of us in the United States, not even in Silicon Valley. So when they were having family gatherings, I mean, we were not able to participate. And my family is coming from Arequipa, and it's mainly people that work in the fields, in the farms. The same with my wife. In our case, we are agriculturals, and in the case of my wife, they are breeders of horses and bulls. So we are both very in touch with the fields, and if you want to have a horse in Silicon Valley, you have to be Steve Jobs, you know? So it's really expensive. So that's another thing that makes us believe that, you know, we will be extremely happy in Peru. Now that we are back in Peru, I got another role, which is to foster the ecosystem innovation, the entrepreneurial ecosystem in Peru, and try to help startups. And that's basically a job that I do with 1% of my time, but we're getting some help with other individuals that are getting the same goal. And right now we're getting more startups, more incubators, more funds. So it's moving. It's moving. And we started with this role only 4 years ago. Thank you. 네, 마지막 질문 부탁드립니다. 먼저 하시고. Gonzalo, de Ecuador, voy a preguntar en español. Estamos aquí desde el otro lado, estamos aprendiendo a hacer políticas públicas acá, public management. Y mi pregunta sería básicamente, ¿cómo verías tú a Chazki asociado a Correos del Perú, perdón? O sea, ¿cómo le ves tú la oportunidad de que sea un socio estratégico el gobierno, no solo siendo el que ponga el fondo semilla, sino siendo el socio de la empresa? ¿Tú ves esas opciones? Esa es mi pregunta, con tu experiencia, por supuesto. Muchas gracias. The question was related to Chazki, the startup that I'm a CEO. Chazki it's basically a platform to deliver goods. And we started this company because, sorry, I'm going to go with the question and I'm going to answer. And the question was, if I can see Chazki working with the Peruvian mailing service, which is a public service. And what I wanted to say is that the reason why one of the reasons why we did Chazki in Peru was mainly because the public mailing service didn't work. It sucked big time. People were not happy with them. People were not trusting their goods to them. And when you see those opportunities is when you jump and generate something better and you disrupt an industry or a player that is a traditional player. Same thing happened with traditional logistics companies that in the case of Peru are couriers. 20 years ago they started shipping mails, you know, mainly envelopes, credit cards, things like that. And with the appearance of e-commerce now, they receive the business of shipping boxes, but they cannot do it quickly. And in fact, in the morning I said, we were waiting, you know, 5 to 7 days for a box. In the case of the Peruvian mailing service, you have to wait like 15 days. So at one point, we told them, okay, why don't we work together? So you can give me all the businesses, all the different boxes that you need to ship, and we will ship it for you. And we can also give you the technology so you can do a better job. And we can try to find a way to economically have a win-win. But unfortunately, the decision-making process at that institution was really, really, really slow.
to the point that we said, we don't have time to invest in a relationship with this entity that will take us a year to decide on something. We need to put our hours in other type of decisions. So that was the main problem that we encountered. Now, but it's also important to say that we are constantly talking to them and giving them feedback, because it's very important for them to transform the service, because nobody trusts them right now, and they wanted to generate a better service. And you know, we specialize on moving and shipments that are small. We were telling them how to do with how to do it with the big ones, you know. But still, it's something that we are not pursuing right now just because of the decision-making process. Thank you for the question. 네, 아직 저희가 발표가 남은 관계로 시간 관계상 추가 질문은 세션이 끝나고 네, 해주시길 바랍니다. 네, 그러면 이렇게 발표해주신 저희 곤살로 베가소 대표님께 다시 한번 큰 박수 부탁드리며. Thank you. 다시 한 번 더 큰 박수 부탁드립니다. 내려가십니다. 네, 감사합니다. 네, 이어서 저희 네 번째 전문가 멕시코 전자상거래협회의 에릭 페레스 그로바스 대표님께서 더 제규어 코드 모든 창업 희망자들이 알아야 할 지혜라는 주제로 발표를 진행해 주시겠습니다. 네, 에릭 페레스 그로바스 대표님께 큰 박수로 환영해 주시기 바랍니다. Thank you very much. I know I'm the last presentation between you being able to go out and enjoy Friday night. Every time I have the opportunity to be with young, either entrepreneurs or aspiring entrepreneurs, the first thing I do is thank you. Thank you for the opportunity to talk with you, and thank you for making my job possible, because my job consists on meeting exceptional entrepreneurs. I also want to thank Gonzalo, because he is going to make my job much easier. First, because he asked for the microphone. And the reason I like the microphone is because I'm short. And you would not be able to see me behind that thing. So, Gonzalo, thank you. And I also want to thank Gonzalo, because he is going to make my job much easier, because several of the recommendations that I'm going to make to you have already been made by Gonzalo. The reason why my presentation is called The Code of the Jaguar is because in Jaguar, we want to invest in Jaguars. We want to invest in aggressive entrepreneurs that conquer their territory. That's what Jaguars do. I guess in Asia, the term would be tigers, but in America, that place is for Jaguars. And the purpose of my presentation is to give you advice on what I believe is common wisdom for you to be successful. I've been an entrepreneur for all my life. I started when I was a kid. I sold sandwiches on my school bus, and since then I have been involved with many entrepreneur ventures, Jaguar being one of them. I co-founded Jaguar with my partner, so I know what it is to be an entrepreneur. I have this painting on my office without the white box. And it is to remind me how difficult it is to be an entrepreneur. The entrepreneur in this case would be the small fish, and the bigger fish below is all the dangers that look the waters that the entrepreneur has to navigate. And what I would like for all of you entrepreneurs is to become the big fish. I know, at least in Latin America, we talk a lot of small and medium companies, and that is the type of companies in which I invest. But to be honest, I want all my investments to become the big fish. So my advice in this presentation is for you to become the big fish. And I want to start by asking you a question and to test if you are awake. Can you raise your hand if you are either entrepreneurs or aspiring entrepreneurs? So there are not that many. So this presentation is special for you. But for those of you who didn't raise your hand, I hope
you become convinced of how amazing it can be to become an entrepreneur. So this is my daughter. She's one of the 3 things I'm most proud of, and the other 2 are my other 2 kids. She's Fernanda. She's learning to surf. Well, actually, she already surfs in that picture. And the reason I show you this picture is first to brag about my daughter. I'm very proud of her. But second, because surfing is a framework that I find useful for describing what you should aspire as successful entrepreneurs. First, because you have the surfer, which will be the entrepreneur. Without the surfer, there's no venture. But then you need the table, and the board is the business model. You need a good business model. Without a good surfboard, without a good business model, you're not going to get very far. And third is the wave. The wave is the market that you are tackling. And we're going to go into each of these things one by one. So let's start what you need to be able to do as an entrepreneur. And that is to work a lot, as Gonzalo already said, and also be willing to take risks. And actually, there's just one thing that I may differ with Gonzalo. I don't think we differ on this, and it's regarding data and decisions. Many times, I get to see many entrepreneurs and many aspiring entrepreneurs. I'm a former consultant. I used to work at McKinsey and at Bain & Company. And I don't know if it's because of that, but I get to see a lot of consultants wanting to become entrepreneurs. And you know what happened to all these consultants that want to become entrepreneurs? They never become entrepreneurs because they want to analyze everything. So while I do value the power of data, and we're going to talk more about that later in unit economics, I do want to tell you that for all of you that want to become entrepreneurs, just take the decision. Make the decision and become entrepreneurs. You are never going to be able to see the perfect business in front of you. Those things evolve, so just take the decision. I want to agree with Gonzalo that you are going to work a lot. As I told you, I was a consultant in McKinsey and Bain, and those are organizations where you work a lot. That being said, I have never, ever worked so hard in my life as when I'm an entrepreneur. Gonzalo was mentioning that you need to work on Saturdays and Sundays, and I can tell you that when I was lucky enough to open the offices of Mercado Libre in Mexico, which Gonzalo mentioned, it is now, I think, the most relevant internet-based company in the region. For the first year of operations, I worked 365 days, every Saturday, every Sunday. That being said, I enjoy it a lot. The other thing you need to do is to be willing to take risks. There are very few things that you have as advantage over big corporations, over the big fish down there. The big fish has money, the big fish has contact. You don't have those. But what you do have is the ability to take risks. I can tell Samsung, once upon a time, an entrepreneur venture. I'm sure about that. But I'm pretty sure that if you go right now with a Samsung manager, he would not be that willing to take risks. What he wants to do is just do his job or her job and be able to climb the ladder. That is not the case as an entrepreneur. You can take risks. Malcolm Gladwell, which is a very good and entertaining author, wrote a book called David versus Goliath. And in this book, he analyzes the cases in which small entities were able to defeat larger entities, as in guerrilla wars. And in this specific case, it's regarding basketball. In basketball, there's a strategy called pressing. And what pressing is about is, as the word says, is pressing the opponent from the beginning when they're starting to go out from their side of the court. If you analyze the statistics on pressing, you will find out that it's a winning strategy. The teams that do pressing win most of the times. That being said, very few teams follow the pressing strategy. And you know why? Can someone shout the
the answer? Sorry? It's demanding. It's tiring. It's easier to go and wait on your site and let the other team come. That is not something that you can do as an entrepreneur. You need to press all the time. One of the best business lessons I have ever heard came from a gardener. I don't know if I'm saying the word correctly, but basically a person that takes care of plants. A friend of mine lived in an apartment, and as much as he wanted, he was never able to achieve for his plants to grow. And he was very sad because of this. So he asked his gardener, what I'm doing wrong? I give them water, I give them plenty I know it's not called food, but let's call it food. I even sang to them, and the gardener told him, that is exactly the problem. You are treating them too nice. When you overwater a plant, at the beginning it's very good for the plant because it has a lot of water, but then what happens is that the plant does not need to grow deep roots because the water is abundant. And the plant will start to grow. The problem is, as the plant grows, if it did not develop strong and deep roots, no matter how much water you give to it, it will never be able to utilize it because it does not have the roots to use the water. So that is what it is good for plants, not to overwater them. So you force them to grow deep roots. And so I'm thinking, so where's the lesson? No? It's nice for plants, but what does it have to do for business? As I told you that the only advantage you have as an entrepreneur is your effort and ability to take risks, something you don't have is money. Any organization is going to have much more money than you. So it is very important that from day one, you learn to use resources as best as possible. You need to create a culture in your company so that not only from the beginning, but always utilizes the resources as best as possible. When people go to Silicon Valley and visit Amazon or Google, they believe that these are companies that grew with riches, because in Silicon Valley there's a lot of money. But what people don't know is that that is not true. Both Amazon and Google grew and actually still have a very strong culture regarding the efficient use of resources. In this case, this picture is of Jeff Bezos, the founder and CEO of Amazon. To give you an idea, what is below him is the typical table in Amazon. What Jeff Bezos discovered is that it was cheaper for him to buy doors and attach 4 sticks to them and make tables out of them than to buy actual tables. And actually, to remember that spirit, all Amazon offices have that type of tables. In the case of Google, let me tell you an anecdote. Google, I never had the opportunity to work at Google, but I guess Gonzalo can tell us more about this, but I can tell you 2 things that I know about Google. One is they used to have a motto, and it was, Google never pays retail. That means that for everything that Google pay, they need to negotiate the price. And there's an anecdote that it shows you about this mentality. When Google was just growing, they had to have their servers in a third-party company. And actually, it was the same company that their main competitor was using. And the thing is that this company, the way they charged them was by a square meter. So what Google decided is, so I'm going to use the square meter as efficient as possible. So in the same space that in Tommy, the competitor, had 1 server, Google had 30 servers, because they would pay the same. They got to the extreme of removing the on and off buttons of the servers. So if you're going to be an entrepreneur, from day one, have a culture that make a good use of resources. I'm going to read this
because if you are going to learn one slide in all my presentations, this is the one you have to learn. Hiring good people is hard. Hiring great people is brutally hard. And yet, nothing matters more in winning than getting the right people. And this was said by Jack Welch, who at the time was the CEO of, at the time, one of the most relevant companies, which was General Electric. If this was important for a company as big as General Electric, I can tell you this is 100 times more important for entrepreneurs. I was making a reflection the other day of all the companies that I have had the opportunity either to invest at or work at. And I realized that all the successful ones had one thing in common, and it was their ability to hire talented people. I have been able to invest in amazing entrepreneurs, but that they were never able to grow their team. As individuals, they were amazing, but they didn't have the ability to convince others to join the team. All those companies failed. On the other hand, I have been proud enough to invest in companies that were created by regular humans, as me, but that from day one had the ability to convince others to join the company. Those are the companies that win, the ones that attract talent. Another important trait of an entrepreneur is her ability to learn from her mistakes. As human beings, we are designed to look at our victories and forget as soon as possible our mistakes. And unfortunately, mistakes is what we can learn the most from. And I'm going to tell you a historic anecdote, which is, I love to read, and some of the things that I like to read the most are biographies. And one of the biographies that I have enjoyed the most is the one of Peter the Great, who made Russia the great empire that it became. When Peter the Great started modernizing Russia, very early in his reign, he was attacked by who at the time was an amazing king, the King of Sweden. The Queen of Sweden had all the abilities that I already told you about a successful entrepreneur. He was aggressive, he was a hard worker, and he was willing to take many risks. And actually, it came a point in which both armies fought on St. Petersburg. And the army of Russia was much larger than the army of Sweden. That being said, because of all of the talents that I told you about the King of Sweden, he destroyed the Russian army, destroyed it, with a very aggressive strategy that attacked with horses, and a very innovative king. So at the end of the battle, Peter the Great was able to escape, and his lesson was, we are a mess. We need to become much, much better. The lesson for the King of Sweden was, we are awesome. We just destroyed an army 10 times our size. And actually at the time, the King of Sweden would have been able to conquer Russia, because the way was clear all the way to Moscow. But the King of Sweden decided that since Russians were so bad at fighting, there was no sense of doing it at the time, because he could do it anytime he wanted, so he decided to go and fight, I believe, Poland. Years later, they saw each other again on battle, but this time it was different. This time, Peter the Great destroyed the Swedish army, because Peter learned from his mistakes. So there are no better lessons than the ones you can learn from mistakes, so use them as an opportunity. And be very careful on learning on your victories, because sometimes victories are circumstantial, and not always are best teachers. Another thing that I want to recommend you, I don't know if you know this, but the reason pirates use an eye patch is not because they lost a lot of eyes. The reason is ships, the canyons were at the bottom of the ships that are very dark. So when they were in the middle of a battle,
the captain, the pirate captain, had to go from very bright circumstances on top of the ship where he was observing the battle to the bottom of the ship where the cannons were to give instructions. So the reason of the eye patch was when he went to the bottom of the boat, he would remove the patch and he would have an eye ready for low light circumstances. As entrepreneurs, you need to have a mentality, both a very short-term mentality and a very long-term mentality. When I worked at McKinsey, I had the opportunity to meet once the global manager of McKinsey at the time, whose clients were the top CEOs. And I remember I asked him, what have you found to be the characteristics of the best CEOs? And what he told me was that the best CEOs are the ones that have an eye on the very short-term execution, but also an eye in the very long-term vision. That applies also for entrepreneurs. Last, in my case, I invest in digital entrepreneurs. So this may not apply to your business. Your business may not be digital. But what I would like to tell you is digital is an amazing leverage. So if you can use it, but also if you're planning on having a digital business, my advice is for you to learn some of the digital code. Some of the best CEOs in which I have invested had no idea how to program a single line. That being said, they learned. It's not that difficult to learn how to program. So if you're going to go into the digital world, my recommendation is that you make the effort to learn. It's not that difficult, and it will pay a long way. Let's talk about now the board. So you to know, I'm the guy below in the wave. So as you can see, I'm not as good surfer as my daughter. I'm ashamed to tell you this anecdote, but I'm going to tell it anyway. I was studying at Stanford when a friend of mine came to me and told me, Eric, have you seen this new search site that is being developed by 2 Stanford guys? It's called Google. And my response was, what for? There are already many search sites. Being the leader, Yahoo. Now it's obvious now to see that it was a very stupid response. Yahoo no longer is a standalone business. It was acquired by Verizon, while Google dominates the search. But there's a striking difference in this image that I think reflects a lot of the business models that are successful. The business models that are successful have a focus. They don't try to do everything. They try to do one thing very well done. And that was the case of Google. Google aspired to be the best search engine, while Yahoo very quickly forgot about that. Yahoo started being a portal, trying to do many things. So my first recommendation is that your business model is simple and focuses on solving one thing. Unit economics. What is unit economics? This is a question all venture capitalists are going to ask you about. And basically is that your numbers need to make sense. And yes, data is essential in this part. You have no idea how many times I have had entrepreneurs explaining me their businesses, but they are not able to explain me how they are going to make money. That doesn't sound promising as an investor. Your businesses have to have clear unit economics. What does that mean? That means that whatever you charge the customer has to be more than what it costs you to acquire it and serve him. It's as simple as that. So how much you're going to charge has to be more in how much it's going to cost you to acquire that client and serving that client. Make that number positive from day one. You also need, it's good if you have a business model that have repeated clients. I'm going to tell you a secret. In Jaguar Ventures, one of the first things we look at when we analyze businesses is the percentage of revenue that comes from repeated clients. Why is that? There's no better due diligence than clients that are already paying for the service or product. And it makes for a much easier life. It's much easier if you have a business model
that once you acquire a client, you can extract value from her or him many times. It could be a software as a service, it could be a marketplace, it could be a fintech company, but try from the beginning to have a model that keeps extracting value from the clients. How do you do that? You do that by understanding what the client wants. And the reason I choose this image is because it's not easy to know what the client wants. Actually, I don't know who said this, but I remember, I think it was Ford, he said, if I had asked the clients what they wanted, they would have told me faster horses, not better cars. So in your case, I don't know what I did. There we go. In your case, you need to have processes that learn from clients. I'm always very skeptic from CEOs that don't have a process for continuous learning from their clients. I don't know what the process is, but you need a process. The Stanford Design School, which is considered, if not the best, but one of the best design schools in the world, has this process. And the process starts with empathizing with the client. That means understanding what the client wants. And as an entrepreneur, one of the things you need to do is to be able to learn from your clients. So I do recommend you to have a process that allows you to do that. Now let's talk about the wave. It's very simple. Being an entrepreneur is very difficult, so at least try to start aiming at something that is solving a huge problem. The founder of Zappos, one of the leading e-commerce sites in the US, says that he's a poker player. And he says that it takes the same effort to play in a table with $10 chips than in a table with $100 chips. Meaning, if you're going to make the effort, do it for the one of the $100 chips. So I have a very simple thesis on this. My thesis is, if I need very sophisticated calculations to decide if the market is big, then probably it's not a market I need to invest in, and I clearly don't know how to use this. That being said, you need a market where you can start and dominate. One of the best business books I've read is from Peter Thiel, and Peter Thiel says that don't try to conquer the world on day one, because if you do that, first, you're not going to have the resources, and second, if you start to being successful, someone is going to notice and is going to kill you. So start with a small market that you can dominate. So even though, and this has to do with what I told you regarding the short vision and the long vision. So yes, always have in mind a huge market, but also have in mind a small one that you can dominate. To give you an example, Facebook didn't start dominating the world. It started in universities. So try to think that. What is going to be the university that I'm going to conquer to then conquer the world? To finish, being an entrepreneur is very difficult. I know that. I'm an entrepreneur. So an advice that I always like to give to entrepreneurs is that you need to develop happy habits. Happy habits are things that you can do on a daily basis that can provide you happiness. In my case, I have 2 happy habits. I try to run every morning. Today I run and I went to the Seoul Tower. So no matter how bad the day is, I already run, and I already had an amazing day. Today I got to the top of the Seoul Tower, and I had an amazing view of the city, and that made the day for me. The other happy habit that I have is that I meditate. I use Headspace, it's an application, and also, no matter how bad the day is, when I meditate, I found a space where I'm happy. So I recommend you to have happy habits. To finish, let me see if I can make this work. No, I could not make it work. But if I could have... somebody's helping me. I am not trying to do
So that's my daughter dancing the Macarena while surfing. So my advice for you is enjoy being an entrepreneur. For me, nothing has brought me more pleasure than starting something from scratch and looking it grow. Happiness is receiving the first payment from a client. Happiness is growing your team. Happiness is seeing that something that started as an idea becomes a reality. As I told you, I have been honored to work in amazing places. But nothing has given me more happiness than starting my own projects. And I really wish that for you. So this is all from my side. I have a question for all of you, but before doing it, I would like to know if you have questions for me. 네, 대표님 감사합니다. 네, 혹시 질문이 있으시면 손을 들어주시면 감사하겠습니다. 네, 저 가운데. I heard when you, my name is Kayleen, I'm from Gangneung University. I heard when you asked us about if we are entrepreneurs or if we are on the way to it. I didn't raise my hand, but after hearing what you talk about, I'm just curious. What do you think are the best ideas to start a project between education and technology for you and based on your own experience? Actually, I think that you can do both. One of the biggest opportunities I see, at least in Latin America, I have to say I'm ignorant regarding Asia, but in Latin America, one of our greatest problems is education. And actually, in the morning, I don't know if you were present, they were telling about how technology is going to destroy jobs. We need to teach people to be able to think better and more creative. And I believe that through technology, we can do that. And let me give you an example of two companies that I have invested at that are doing, fortunately, phenomenal. One is called Yogomi. It's a company that started in a very small town in Mexico, and now their largest client is the US through the App Store. And it's a company that develops educational games that the childs play on tablets, and by playing, they learn math. And what is amazing of this company is that even though it was born in a small town in Mexico, now it has clients all over the world. Actually, after the US, I believe their second most important market is Indonesia and the Philippines. So what I can tell you is that you can be an entrepreneur in tech doing great educational things. I don't know if that answers your question, and if not, I'm glad to talk about it later. 네, 감사합니다. 또 혹시 질문 있으시면 네, 바로 옆에 계시는 분 질문해 주시기 바랍니다. 네, 저는 쿠바에서 사업을 하고 싶어서 계획을 하고 있는 장경인입니다. 네, 아무래도 멕시코가 훨씬 쿠바에서 가깝게 있다 보니까 현재 상황 같은 걸 많이 아실 것 같은데, 한국 같은 경우는 최근에 미국과 쿠바의 국교 정상화나 그런 부분에 있어서 쿠바에 더 관심을 많이 가지고 있는데, 개인적으로 아직은 그러니까 투자하기에 기회의 땅으로 보시는지 아니면 아직은 많이 위험성이 높은 곳으로 보시는지 궁금합니다. Well, I apologize because I didn't grab my traductor. Can you traduce for me, please? She's interested in investing in Cuba. And since Cuba is nearby Mexico, she's wondering if Cuba is a place for more opportunity, since after the new agreement with the United States, is it a place for opportunity, or is it still very risky? She said. Actually, I was in Cuba I was invited to Cuba to meet with tech entrepreneurs. Some Silicon Valley entrepreneurs decided to visit Cuba, and in the middle of it, they look at themselves and realized that none of the group spoke Spanish. So they said, well, probably we should speak a Spanish-speaking guy, and they invited me. So I went to Cuba. Just last year I was in Cuba with tech entrepreneurs. My take on Cuba is
it's early, to be very honest. They still have a lot of restrictions. Internet is only available on very few spots. And it's very difficult to grow a digital business when internet is not widely available. That could change, probably, but I don't think it's going to change in the near future, particularly when you see that the US is already reversing what they were already advancing with Cuba. It's full of opportunities. The Cubans are smart people, very well educated. You will have no problem finding highly qualified engineers. The problem is, I don't think the infrastructure is there yet to be able to invest in something huge. Because the other thing is that the internet is also very restricted to the outside. So for example, the example I was telling you about Yogome could not exist in Cuba, because even though they have the engineers, they don't have the platform to be able to make their business available in the App Store. To give you an idea, one of the, I'm fortunate to know, for example, the director of PayPal Latam. And one of the Cuban entrepreneurs came to me and told me, Eric, can you please ask PayPal to allow me to accept payments? And I thought it was going to be easy. Oh, I know Blas. I wrote Blas. I have this guy. You manage Latin America. I'm sure you can allow them to receive payments. And the answer was, no, I cannot. The US law does not allow us to help Cuba. So it's very difficult. I wish my answer could be different, but no, I think they're still far away from being able to have a sustainable platform. 네, 혹시 또 질문 있으신가요? 네. Let me grab the 1 second so I don't. 마이크 지금 오고 있습니다. 네. 제규어 벤처스에서 현재까지 투자 그러니까 회수율이 한 10% 정도가 되는지와 두 번째로는 페루의 체스키에 투자하고 싶으신지. So I only was able to hear 10% ROI and invest in Chazki, but I missed the other part. What the first? What was? 죄송하지만 다시 한번 질문해 주시겠습니까? The two questions are right. Fortunately, so far, the ROI of Jaguar is much higher than 10%. To give you an idea, companies in which we have invested have revalued themselves by third parties more than 12 times, and we're very excited about that. Regarding Chazki, actually, Gonzalo, we have had the opportunity to talk with Gonzalo. We are excited about what Gonzalo is doing. He's definitely tackling a huge problem. And what I have learned as an investor, it is my job as an investor to convince the good entrepreneurs to take my money. It's not the other way around. I can tell you that with certainty. The good entrepreneurs choose their investor. So actually, I think the question would be for Gonzalo. I wish that Gonzalo wants to, if it makes sense, to accept Jaguar's money. I got the chance to talk to Eric's co-founder in Argentina, Nico, and both are great guys. And the one thing that we do when we get our investors is the money. It's important, but it's much more important what they can bring in terms of their experiences and the doors that they can open for you. In the case of both, these are great guys, and you want to work with them almost every day of your year. So the first thing that I did when I met him here in Korea was to tell him that I already talked to Nico, and Nico told me in Argentina, it's great that you are starting your business in Argentina. Call us when you got your business in Mexico. And now we are in that moment. So that's precisely what we are talking. And I would love to receive the investment from you guys. I know that we have to analyze certain things, but you know, I would love to have you as our investor. Thank you. It's a small world. A Peruvian and a Mexican meeting in Korea. This is amazing.
네, 다음 질문 있으시면 네, 이 앞쪽에 저 뒤에 계시네요. 네. Hello, Eric. But I was requested to ask in English, so I hope to do it well. My only question will be related to how was your experience with the Mexican government about the entrepreneurship situation. I don't know, they are helping you. There is a very open market for that. And actually, kind of same question is, there is, or maybe you know some kind of entrepreneur between public and private partnership or something like that in entrepreneur things? In our particular case, as Jaguar, we don't have an investment from the government, and the reason is that we wanted to be as free as possible in how we make decisions. That being said, I am very happy and proud to say that the Mexican government has been very active in helping entrepreneurs. This president opened the Instituto del Emprendedor, the Entrepreneur Institute, and through it, they have helped a lot of entrepreneurs. So in our case, Jaguar, we don't have government money, but I do believe that the Mexican government is making a great effort to help entrepreneurs, and that makes me very happy. 네, 마지막 질문 부탁드리겠습니다. Thank you for your presentation, and I really like your presentation again. One thing that I wanted to know, in Korea we have great, like high technology, right? And I thought that it would be really nice to bring to Latin American countries, but we are in Korea right now, and you visited us, and if you have some advice for Korean to bring some technology or something in Latin American countries, what will be? What will be some advice that you can give you? My first advice, and I would say that to every entrepreneur, is the one regarding the fish, is dominate your local market. It's always easier to dominate your market before starting an expansion. That being said, in the particular case of Mexico, there's a great need of technology that can bridge the gap in finance. Unfortunately, most Mexicans do not have access to financial products. Unfortunately, through mobile, we can do that now. So in Mexico, what I see as the biggest potential is financial tech. But the other thing I see as great potential is education. I think with the advent of artificial intelligence, we cannot afford to educate our people. And through technology, we can do that. So whatever you do regarding technology, also for Mexico, will be amazing to have you. So I understand there's no more questions from you, but I do have a question for you. Very quickly, Gonzalo and myself are going out tonight. We're going to travel around Seoul. So if you can send to my Twitter, which was in the end of my presentation when they took it out, recommendations for where we should go, those would be very gladly received. So my Twitter is EricPG. Please send us recommendations so Gonzalo and myself can go and have a good dinner tonight. Thank you. 네. 네, 에릭 페레스 그로바스 대표님 감사합니다. Thank you very much. 네, 다시 한번 큰 박수 부탁드립니다. 네, 다양한 연사분들 말씀을 듣다 보니 2시간이 넘는 시간이 금세 지나간 것 같습니다. 여러분들은 강연을 어떻게 들으셨나요? 네, 유익한 시간이 되셨길 바라며 강연을 위해 고생해주신 4분의 연사분들께 다시 한번 큰 박수 부탁드립니다. 네, 그럼 마지막으로 외교부 허태환 중남미 국장님께서 마무리 말씀을 전하시겠습니다. 허태환 국장을 다시 한번 무대 위로 모시겠습니다. 큰 박수로 환영해 주시기 바랍니다.